A very good morning to everyone present here. I request all the dignitaries to please come upon the dais. I extend a warm welcome to the luminaries on and across the dais, special invitees, invited guests, deans, faculty members, and most importantly, the flesh and blood of today's orientation program 2023, the newly admitted batch of the first year students and their parents. Mehsana Urban Institute of Sciences and Center for Health and Applied Sciences, Ganpat University, are thrilled to have you all here. This morning heralds a new beginning, like an auspicious sign for all those young and curious students who have just landed here at Ganpat University, a university that has earned laurels and recognitions for valuable contribution in the area of education, leadership, environment, and social upliftment. Today's orientation program aims to guide students and especially help them prepare for their transition into college and the plethora of opportunities that lies here ahead, intellectually, emotionally, and academically, and socially. It is also to make the young and energetic hearts to float with abundant positive vibes in their journey to find unexplored avenues. Ganpat University is a university of possibilities, which is a pioneer in creating core values like innovation, employability, entrepreneurship, and community engagement. And this makes the university a socially responsible university of the nation. Now, in the august presence of all the dignitaries, we are set to begin the orientation program 2023 for the first year students of BSc, MSc, and PGDMLT. To grace the orientation program, we have the gracious blessings of Dr. Ganpat Bhai Patel, Honorable President and Patron-in-Chief, Ganpat University. We are also elated by the presence of Dr. Mahendra Sharma, Honorable Pro-Chancellor and Director General, Ganpat University. Sir is joining us virtually. We welcome you, sir. We are also pleased by the presence of Professor Daniel Montplaisir, Honorable Joint Director General, Ganpat University. Sir is also joining us online. We welcome you, sir. It's an honor to have with us our distinguished guest for today's orientation program, Dr. Manoj Kumar Chikara, Chief Scientific Officer, Hester Biosciences Limited, Ahmedabad. Dr. Vishal Joshi, Scientist, Physical Research Laboratory, Ahmedabad. Dr. Rajesh Bhosle, Dean, School of Science, Indrashil University. Mr. Bhuvan Vyas, Assistant Manager, Savli Technology and Business Incubator, DST, Government of Gujarat. We welcome all our distinguished guests. We are delighted with the presence of Dr. S.S. Panchuli, Executive Dean, Faculty of Science, Ganpat University.
We are also motivated by the presence of Dr. Amit Parikh, Dean, Faculty of Science and Principal MUIS Ganpat University. With this, we welcome each and every one of you to the Orientation Program 2023. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. Instead of cursing darkness, it is far better to kindle even a small lamp. Since time immemorial, light is regarded as the symbol of hope, knowledge, illumination, and salvation. Now, we will have our traditional diya lighting as a tribute to Goddess Saraswati, an epitome of knowledge. So I would like to invite our dignitaries for diya lighting. Please, sir. Thank you all. Every occasion is filled with abundant positive energy when the Almighty joins us. Faith and prayer are the vitamins of the soul for moral upliftment in conjunction with spiritual well being. So let us all be drenched in the soothing tunes of prayer. I would like to invite Sagar sir and his group from MUIS for prayer. Oh, hello. तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर तेरी है जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए तू अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तेरी ये जमीन तेरा आसमान तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर सभी का है तू
सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। Thank you, sir. Now it's time to felicitate our guest for today's orientation program. We are pleased to have Dr. Manoj Kumar Jikara, Chief Scientist Officer, Hester Biosciences Limited, Ahmedabad. I would like to request Dr. S.S. Pancholi, sir, to welcome sir with bouquet, Guni stall, and statement of gratitude. Can we have a big round of applause, everyone? Thank you, sir. We have Dr. Vishal Joshi, Scientist, Physical Research Laboratory, Ahmedabad. I would like to request Dr. Amit Parikh, sir, to welcome sir with bouquet, Guni stall, and statement of gratitude. Thank you, sir. We have with us Dr. Rajesh Bhosle, Dean, School of Science, Indrashil University. I would like to request Mr. Nihal Rame, sir, Head, Department of Microbiology, to welcome sir with bouquet, Guni stall, and statement of gratitude. Thank you, sir. We also have with us Mr. Bhuvan Vyas, Assistant Manager, Sauli Technology and Business Incubator, DST, Government of Gujarat. I would like to request Dr. Keyur Bhatt, Head, Chemistry Department, to welcome sir with bouquet, Guni stall, and statement of gratitude. Thank you, all the guests and the dignitaries. We are honored to have Dr. Amit Parikh, Dean, Faculty of Science and Principal, Mehsana Urban Institute of Sciences, Ganpat University. Sir has received his PhD degree in mathematics from SVNIT Surat in 2014. He has published more than 50 research papers, presented 17 research papers, and delivered more than 25 expert talks at national and international level. He has more than 25 years of teaching experience at UG and PG level. Sir has guided 8 PhD students and 7 students are currently pursuing PhD under his expert guidance. Professor Parikh received award at state and national level in Srinivasa Ramanujan mathematics competition for engineering college students, teachers
in year 2012 and 2013 consecutively. Sir received various awards in research category such as Best Paper Presentation Award in 2018 at International Conference at Visakhapatnam, Outstanding Scientist Award in 2021 at International Conference at Goa, Research Excellence Award in 2021 from Institute of Scholars for publication in Scopus Index Journal, Excellence Research Award in 2023 at International Conference at Pondicherry. Sir contributed as Vice President of Gwalior Academy of Mathematical Sciences for 4 years from April 2018 to March 2022 and was elected as an Associate Fellow and Executive Committee member by Gujarat Science Academy. Sir is also associated with Fater Academy of India as Secretary, Gujarat Chapter. With this, may I invite Sir to deliver a welcome address. Please, Sir. Good morning, everyone. Honorable President and Patron-in-Chief Padma Shri Dr. Ganpatbhai Patel. Today's distinguished guest, Dr. Manoj Kumar Chikara, Chief Scientific Officer, Hester Biosciences Limited. Dr. Vishal Joshi, Scientist, Physical Research Laboratory, Ahmedabad. Dr. Rajesh Bosle, Dean, Faculty of Science, Industrial University. Our own proud alumni, Mr. Bhuvan Vyas, Assistant Manager, Savli Technology and Business Incubator. Honorable Pro-Chancellor and Director General, Dr. Mahendra Sharma, sir. He is connected online, but very soon he will be joining us. Professor Daniel, our Joint Director General, Ganpat University, who has joined online from USA. Thank you, sir, for joining. It's late evening in USA and sir is with us. Thank you, sir, for being with us today. Dear students and parents, and my dear faculty colleagues, on behalf of Ganpat University family, I welcome you all to this orientation program for newly admitted students at Ganpat University. Let me keep my speech in Gujarati and English, both languages, as looking to the parents are also there. So, and many students are coming from our North Gujarat region. So let me speak I will try to speak in Gujarati. So, સૌથી પહેલા તો આપણે આમંત્રિત મહેમાનોનું સ્વાગત કરીએ છીએ and thank you for accepting our invitation and being with us. ગણપત દાદાએ આપણને વેલ વિશ મેસેજ અને એમના બ્લેસિંગ્સ પાઠવ્યા છે આપ સૌના માટે. એમના બદલ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. Professor Daniel, sir, he has joined in online at this late evening in USA in online mode. Thank you, Daniel, sir, for being with us and blessing our students. સૌથી પહેલા તો જે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા પ્રવેશ મેળવ્યો છે ફર્સ્ટ યરમાં, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ફર્સ્ટ યર બીએસસીમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરીને એમએસસીના ફર્સ્ટ યરમાં એડમિશન લીધું છે અને કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇન મેડિકલ લેબ ટેકનોલોજીમાં એડમિશન લીધેલું છે. તો આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું અને આપના પેરેન્ટ્સનું ગણપત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ ખાતે હું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું અને આપને અભિનંદન પાઠવું છું ગણપત યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન કન્ફર્મ કરવા બદલ. અને તમને એશ્યોરન્સ આપું છું કે તમે જે તમારો ડિસિઝન છે તે ગણપત યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવાનો જે નિર્ણય છે તે તમારો સાર્થક નીવડે એના માટે અમે સતત પ્રયાસ કરતા રહીશું. Orientation program. The main purpose of this orientation program is to make you aware about GUNI culture, Ganpat University culture. Orientation એટલે કે કોલેજનો ફર્સ્ટ ડે, પ્રથમ દિવસ. ત્યારે પહેલા દિવસે જે વિદ્યાર્થીઓ
કોલેજમાં એન્ટર થાય છે, ખાસ કરીને 12મું પાસ કરીને કોલેજમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે અને તેમના પેરેન્ટ્સ માટે. કોલેજમાં આવો એટલે કેટલા બધા પ્રશ્નો હશે તમારા મનમાં કે કોલેજનું કેમ્પસ કેવું હશે, કેવું વાતાવરણ છે, પ્રોફેસર્સ કેવા હશે, ફેસિલિટીઝ કઈ કઈ છે, આવા અનેક પ્રશ્નો તમને મૂંઝવતા હશે. તો આ બધા જ પ્રશ્નોનો પ્રોપર જવાબ તમને મળી રહે એના માટે આ ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ છે. અને અમે એવો પ્રયત્ન કરીશું કે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો ન રહે તમારા મનમાં. અને આપ ફ્રીલી આપ અમારા પ્રોફેસર સાથે પણ ડિસ્કસ કરી શકો છો, મારી સાથે પણ ડિસ્કસ કરી શકો છો. અને આ ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામના જે સેશન્સ આપણે અરેન્જ કર્યા છે એ આ પર્પઝથી જ કરેલા છે. અને આ ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ આપણો 3 દિવસ સુધી ચાલવાનો છે. આજે આપણે ઘણા બધા મહાનુભાવો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તેમને સાંભળીશું. તેમના અનુભવો અને તેમની પાસેથી ઘણું બધું શીખવાનું છે. આપણી પાસે એકેડેમિક્સમાંથી, રિસર્ચ ફિલ્ડમાંથી, ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી ઘણા એક્સપર્ટ ઉપલબ્ધ છે અને તેમના અનુભવો આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ત્યારબાદ આફ્ટર લંચ આપણે અહીંયા કેટલાક પ્રેઝન્ટેશન્સ થશે, જેમાં તમને આપણા સંસ્થાના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન અને એની જે કંઈ આપણી બધી વ્યવસ્થા છે, પ્રોસેસીસ છે, એના વિશે જાણકારી આપવામાં આવશે. આવતીકાલે પણ આખો દિવસ સવારે 9:30 થી 4 વાગ્યા સુધી આ ઓડિટોરિયમમાં જ પ્રોગ્રામ રહેશે, જેમાં અલગ અલગ સેશન્સ રાખ્યા છે, જેમ કે પ્લેસમેન્ટ ઓફિસરનું પ્રેઝન્ટેશન હશે, રિસર્ચનું પણ પ્રેઝન્ટેશન છે. એ પ્રમાણે આપને જે ઉપયોગી છે, ગણપત યુનિવર્સિટીઝની જેટલી પણ એમ્યુનિટીઝ છે, જે પ્રોસેસીસ છે, જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે, એક્ઝામ અને ઇવેલ્યુએશન પેટર્ન શું છે, આ બધું તમને આ બધી માહિતીથી તમને વાકેફ કરવામાં આવશે. અને ત્રીજા દિવસે તમારું ડિપાર્ટમેન્ટલ પ્રેઝન્ટેશન થશે, ડિપાર્ટમેન્ટલ ઓરિએન્ટેશન થશે. એટલે આપણા સાયન્સ કોલેજના બિલ્ડિંગમાં જ તમને તમારા ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ બધી માહિતી આપવામાં આવશે. અને આજે રજિસ્ટ્રેશન વખતે તમને એક બુકલેટ આપવામાં આવી છે, જેની અંદર દરેક પ્રકારની માહિતી છે. એની અંદર આપણું કરિક્યુલમ છે, ડિટેલ સિલેબસ, રેફરન્સ બુક્સ અને આપણા પ્રોફેસર્સના કોન્ટેક્ટ નંબર્સ, રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ, આ બધી જ માહિતી એની અંદર છે. Thank you, Mahendra Sharma sir, for joining us. Thank you, sir. એટલે આપણે વાત કરતા હતા કે ફર્સ્ટ ડે ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ધી સ્ટુડન્ટ્સ. અને આ પહેલો દિવસ તમારો યાદગાર બની રહે એના માટે અમે પ્રયત્ન કર્યા છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ આજે ફર્સ્ટ ડે ફિઝિકલી જોડાયા છે, પણ એકચ્યુઅલી તો આપણે ઘણા બધા તમારા વિદ્યાર્થીઓએ આપણે બ્રિજ કોર્સમાં 1 વીકનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો, એમાં તમે જોડાયા હતા. આપણે ફર્સ્ટ વીક ઓફ જુલાઈમાં MSc માટેનો બ્રિજ કોર્સ કર્યો હતો અને સેકન્ડ વીકમાં BScના સ્ટુડન્ટ્સ માટે બ્રિજ કોર્સ કર્યો હતો. આ બ્રિજ કોર્સ એ આપણું એક યુનિક આઈડેન્ટિટી છે. ગુજરાતની બીજી કોઈ યુનિવર્સિટીમાં આ પ્રમાણેના બ્રિજ કોર્સ કરવામાં નથી આવતા. એટલે તમે જ્યારે કોલેજમાં એન્ટર થાવ છો એ પહેલાં જ અમે 1 વીક સુધી આપને કનેક્ટ કરીએ છીએ અને બેઝિક ફંડામેન્ટલ્સનું આપને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. વિવિધ એક્સપર્ટ દ્વારા સેશન્સ લેવામાં આવે છે અને જેથી તમે કોલેજમાં એન્ટર થાઓ પછી તમને જે એડવાન્સ લેવલના સબ્જેક્ટ્સ છે તે સમજવામાં સરળતા રહે, એટલા માટે આપણે આ ખાસ બ્રિજ કોર્સ કરતા હોઈએ છીએ. અને આઈ એમ શ્યોર કે તમારામાંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ આ બ્રિજ કોર્સ એટેન્ડ કર્યો હશે અને એનો લાભ લીધો હશે. આ વર્ષથી આપણે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનો લાભ આ વર્ષની બેચથી મળશે. ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં ઘણા બધા પ્રોવિઝન્સ છે સાયન્સ પ્રોગ્રામ માટે. વી આર ગોઈંગ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇટ, જેમાં પર્ટિક્યુલરલી 3 વર્ષના જે ડિગ્રી અભ્યાસક્રમ છે એને 4 વર્ષના ઓનર્સ ડિગ્રી અભ્યાસક્રમમાં કન્વર્ટ કર્યા છે. એટલે જો તમે 3 વર્ષ પછી એક્ઝિટ કરશો તો તમને BScની ડિગ્રી મળશે, પણ જો તમે 4થું વર્ષ કન્ટિન્યુ કરો છો તો તમને BSc ઓનર્સની ડિગ્રી મળશે અને 5મું વર્ષ કરો છો તો માસ્ટર્સની ડિગ્રી મળશે. એટલે 3 વર્ષ, 4 વર્ષ એમ 5 વર્ષ એવી રીતે તમે કોઈ પણ સ્ટેજ ઉપર એક્ઝિટ લઈ શકો છો વિથ અપ્રોપ્રિએટ ડિગ્રી. અને એટલું જ નહીં, એની અંદર મેજર અને માઇનર સ્પેશિયલાઇઝેશન્સ, એવી રીતે વેલ્યુ એડેડ કોર્સિસ, સ્કિલ એન્હાન્સમેન્ટ કોર્સિસ અને વોકેશનલ કોર્સિસ, આનું પણ પ્રોવિઝન છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને પ્લેસમેન્ટ મેળવવામાં ઘણું ઉપયોગી થઈ શકે. તો NEP ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આ વર્ષથી આપણે કર્યું છે, જેનો લાભ આપણી આ બેચને પણ મળશે. બીજી આપણી સાયન્સ કોલેજનો કલ્ચરની વાત કરું તો આપણે ત્યાં વેલ ઇક્વિપ્ડ લેબોરેટરીઝ છે,
જેમાં સોફિસ્ટિકેટેડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અવેલેબલ છે. સાયન્સના કોર્સીસ ભણવા માટે જે પણ જરૂરી જેટલી પણ એકેડેમિક રિસોર્સિસની જરૂર છે એ બધા જ રિસોર્સિસ આપણી પાસે લેબોરેટરીઝમાં અવેલેબલ છે. ખૂબ સરસ લાઇબ્રેરી છે જેમાં 10,000 કરતાં વધુ પુસ્તકો છે, કેટલીક રિસર્ચ જર્નલ છે, ઓનલાઈન ઈ બુક્સ અને અધર રિસોર્સિસ ઓલ્સો અવેલેબલ ઇન અવર લાઇબ્રેરી. સો ટેક ધી મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ ઓફ અવર લેબોરેટરીઝ એન્ડ લાઇબ્રેરી. આપણે સાયન્સ કોલેજમાં જે ઘણી બધી એક્ટિવિટી કરીએ છીએ, સાયન્ટિફિક એક્ટિવિટીઝ, જેમ કે જેટલા પણ નેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ ડેઝ છે, નેશનલ સાયન્સ ડે, નેશનલ મેથેમેટિક્સ ડે, એવી રીતે કેટલાક સાયન્ટિસ્ટના જે બર્થ એનિવર્સરી છે, જેમ કે વિક્રમ સારાભાઈ બર્થ એનિવર્સરી, હોમી ભાભા બર્થ એનિવર્સરી, રાઈટ, અબ્દુલ કલામ્સ બર્થ એનિવર્સરી, ટીચર્સ ડે, પાઈ ડે, આવા અનેક ડે સેલિબ્રેશન્સ કરીએ છીએ જેમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ઘણી બધી સાયન્ટિફિક કોમ્પિટિશન્સનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને વિવિધ ફિલ્ડના એક્સપર્ટ્સમાંથી બોલાવીને તેમના સેશન્સ અરેન્જ કરવામાં આવે છે. એટલે અમે વિદ્યાર્થીઓને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડીએ છીએ કે જ્યાં તે પોતાની સાયન્ટિફિક ટેમ્પરને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકે. એટલે આ બધી એક્ટિવિટીમાં તમે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરજો. જો ખરેખર તમારે સારું એક કરિયર બનાવવું હોય તો હવે માત્ર ક્લાસરૂમ ટીચિંગ ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ. તમારે સાથે સાથે ઘણી બધી સ્કિલ્સ ડેવલપ કરવી પડશે. એના માટે તમારે આ બધા પ્લેટફોર્મની બહુ જરૂર છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરે છે એ લોકોનો બહુ સરસ ગ્રોથ થાય છે. દરેક પાર્ટિસિપેશનમાં ઘણું બધું શીખવા મળે છે. તો બધાએ આનો લાભ લેવો જોઈએ. આ તમારા માટે અમે આ બધી એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ. અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા માટે ગણપત યુનિવર્સિટીની ઘણી બધી ઇનિશિયેટિવ્સ છે, ઘણી બધી પોલિસીસ છે, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓને ઘણો લાભ મળે છે ફાઇનાન્શિયલી પણ. જેમ કે હું વાત કરું તો એક તો મેરિટ સ્કોલરશિપ છે આપણે ત્યાં. મેરિટ સ્કોલરશિપ એટલે જો તમે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ રેન્ક મેળવો છો તો તમને એ પ્રમાણે મેરિટ સ્કોલરશિપ મળે છે દર વર્ષે. એવી રીતે ડિરેક્ટર જનરલ એવોર્ડ છે, ડીજી એવોર્ડ ફોર એક્સેપ્શનલ પરફોર્મર ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર, એટલે વિદ્યાર્થીઓના જો એવા એક્સેપ્શનલ પરફોર્મન્સીસ હોય, કેટલીક કોમ્પિટિશન્સમાં ભાગ લીધો હોય, ક્યાંક કેટલાક એવોર્ડ્સ મેળવ્યા હોય, રિસર્ચ પેપર પબ્લિશ કર્યા હોય, કે કોઈ જગ્યાએ રિસર્ચ પેપર પ્રેઝન્ટ કર્યા હોય, કે કોઈ પ્રોજેક્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હોય, તો આવા વિદ્યાર્થીઓને 10,000 રૂપિયા સુધીનો ડીજી એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. અને આ એવોર્ડ માત્ર અમુક વિદ્યાર્થી પુત્ર પૂરતો સીમિત નથી. જેટલા વિદ્યાર્થીઓના અચીવમેન્ટ્સ હોય દરેક વિદ્યાર્થીઓને એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. એવી રીતે આપણે ત્યાં મેજર અને માઇનર રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ માટે પણ ફંડ છે. તમે ફેકલ્ટી સાથે મળીને કેટલાક પ્રોજેક્ટમાં પણ કામ કરી શકો છો, જેના માટે તમને ફંડ પૂરું પાડવામાં આવે છે. એટલે બીજું કેટલાકને એવા ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ હોય તો આપણી પાસે સ્ટાર્ટઅપ અને ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર પણ છે. તો તમારા એ આઈડિયાને આગળ વધારવા માટે, સ્ટાર્ટઅપ સુધી લઈ જવા માટે પણ અહીંયા પૂરતું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. ઉપરાંત ફાઇનાન્શિયલ પણ આપને સપોર્ટ મળે છે. એટલે ઘણા બધા ઇનિશિયેટિવ્સ છે જેનો વિદ્યાર્થીઓ લાભ લઈ શકે છે ગણપત યુનિવર્સિટીમાં. બીજું, અમે હેન્ડ્સ ઓન પ્રેક્ટિકલ, we are also organizing various hands-on workshop for the students and we believe in hands-on learning experience. તો એનો પણ આપ લાભ લઈ શકો છો. પણ આ બધી જે પોલિસીસ છે, જે એક્ટિવિટીઝ છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે છે, પણ એની સાથે સાથે કેટલાક અમારા એક્સપેક્ટેશન્સ પણ છે. વોટ આર ધ એક્સપેક્ટેશન્સ? અમે વિદ્યાર્થી પાસે શું અપેક્ષાઓ રાખીએ છીએ? એક તો આપણે રેગ્યુલર રહેવું જોઈએ. પહેલી વસ્તુ, ડે 1 થી બધા જ લેક્ચર અને લેબોરેટરીઝ તમારે રેગ્યુલર એટેન્ડ કરવાના છે. જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ થાય એમાં એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે. અને જે ડેઇલી જે કંઈ તમારો અભ્યાસક્રમ ચાલે એનું ડેઇલી ફોલોઅપ લેવાનું છે. રેગ્યુલર અસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાના છે. સો બી રેગ્યુલર ઇન યોર સ્ટડીઝ, ધેટ આર ધ એક્સપેક્ટેશન્સ. અને જો તમે આ પ્રમાણે રેગ્યુલર પોતાનું કામ કરતા રહેશો તો ચોક્કસ તમારો પ્રોગ્રેસ થશે. આ વર્ષે આપણું પ્લેસમેન્ટ પણ બહુ સરસ થયું છે. ઇવન ઇનફેક્ટ દર વર્ષે આપણું પ્લેસમેન્ટ સારું થાય છે. આપણે ત્યાં ડેડિકેટેડ પ્લેસમેન્ટ સેલ છે અને આવતીકાલે એક પ્લેસમેન્ટનું આપણે એક સેશન પણ રાખેલું છે આપણા પ્લેસમેન્ટ ઓફિસરનો. એટલે તમને આખી પ્લેસમેન્ટની પ્રોસેસ વિશે સમજાવવામાં આવશે. ઘણી બધી કંપનીઓ આપણા કેમ્પસમાં પ્લેસમેન્ટ માટે આવે છે અને આ વર્ષે જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પ્લેસમેન્ટ માટે રિક્વેસ્ટ કરી હતી
રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું એ બધા જ વિદ્યાર્થીઓનું પ્લેસમેન્ટ અત્યાર સુધી થઈ ચૂક્યું છે. એક પણ વિદ્યાર્થી આ વર્ષે પ્લેસમેન્ટથી વંચિત રહી ગયો એવું બન્યું નથી. એટલે ઇટ્સ અ ગુડ અચીવમેન્ટ ફોર ઓલ ઓફ અસ. બીજું આપણી સંસ્થાની અચીવમેન્ટની વાત કરું તો હમણાં રિસન્ટલી જે આઉટલુક આઈકેર મેગેઝિન આવે છે એનો સર્વે થયો. એની અંદર આપણી સાયન્સ કોલેજને આખા ઇન્ડિયામાં 50 કોલેજોની અંદર આપણને સ્થાન મળ્યું છે, ટોપ 50 સાયન્સ કોલેજમાં, અને ગુજરાતમાં બીજા નંબરે. સો વી આર એટ ધી સેકન્ડ પોઝિશન ઇન ગુજરાત એન્ડ ઇન ટોપ 50 સાયન્સ કોલેજીસ ઇન ઇન્ડિયા. એવી રીતે ઇન્ડિયા ટુડેમાં પણ જે સર્વે થાય છે એમાં આપણી સાયન્સ કોલેજને ટોપ 50 સાયન્સ કોલેજીસમાં સ્થાન મળ્યું છે, અને એમાં પણ આપણું એકેડેમિક એક્સેલન્સમાં ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ નંબરે છે. અને આ પ્રમાણે આપણે સાથે મળીને બધા પ્રોગ્રેસ કરતા રહીશું. ખૂબ જ મહેનત કરજો. સ્ટુડન્ટ લાઈફમાં તમે હાર્ડવર્ક કરવાનો આગ્રહ રાખજો અને ચોક્કસ તમારા પ્રોગ્રેસ થશે. તમને કંઈક પ્રશ્નો મૂંઝવતા હોય તો અમારા ફેકલ્ટીઝ ઓલવેઝ તમને સપોર્ટ કરવા માટે તૈયાર છે. એઝ અ મેન્ટર, એઝ અ ગાઈડ, એઝ અ વેલ વિશર, વી આર ઓલવેઝ વિથ યુ એન્ડ ટેક ધ મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ ઓફ ઇટ. અને અમે ઈચ્છીએ કે જો તમે તમારો અભ્યાસક્રમ પૂરો કરીને જેવા બહાર નીકળો આફ્ટર 3 years ઓર 4 years, તો તમારામાં જે ચેન્જ છે એ વિઝિબલ ચેન્જ હોવો જોઈએ, પોઝિટિવ ચેન્જ હોવો જોઈએ, અને તમે ખૂબ પ્રોફેશનલી પ્રોગ્રેસ કરો. એની સાથે સાથે તમે સાચા અર્થમાં ગુણવાન બનો. ગુણવાન એટલે ગુની. આપણે ગણપત યુનિવર્સિટીનું ટેગલાઇન છે ગુની. જી ફોર ગણપત ને યુની ફોર યુનિવર્સિટી, તો ગુની. તો સાચા અર્થમાં તમે ગુની બનીને બહાર નીકળો અહીંયાથી અને એક આદર્શ નાગરિક બનો. સમાજને ઉપયોગ થાય એવા તમે એક આદર્શ હ્યુમન બીઈંગ બનો. એવી અપેક્ષા સાથે હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ એન્ડ વન્સ અગેન વેલકમ યુ ઓલ. Thank you very much, sir. We are also pleased by the presence of Professor Daniel Montplaisir, Honorable Joint Director General, Ganpat University. Sir is joining us through online mode. Sir has more than 30 years of higher education experience at both public and private institutions throughout the United States. As the Chief Advancement Officer for more than 15 years, Sir was responsible for fundraising, Board of Trustee relations, and corporate partnerships. During his career, he focused on building accountability and transparent performance systems that allow campus leadership to understand and recognize the impact of philanthropy and expanded partnerships. Sir also served as Vice President of Advancement at Embry-Riddle Aeronautical University, where he led the successful completion of its first comprehensive fundraising campaign, traveled to Dubai, Singapore, and France to expand the role of alumni chapters, and worked with the Board of Trustees to unveil a national media campaign. With this, I request Sir to deliver the ceremonial address. Please, Sir. Thank you. Namaste. Good morning. It's great to see my colleagues, Dr. Sharma and Dr. Pancholi. And as always, Dean Amit Prakar has lots of good advice that I'm sure the students will appreciate throughout the day. And so I just want to start today by asking our students a question. Do you love a good adventure? Do you have a favorite movie or a book of a grand challenge? Story of a hero who overcomes challenges, who strikes out on their own with a small band of friends, who climbs a mountain or falls in love. Authors have a phrase for this type of story, and they call it a hero's journey. Well, you are on your own hero's journey, and being here today is one step in that journey. Selecting a university and the friends that you will make while you're in college is a decision that will change the path of your life. When I went to university in the United States, I was the first of my family, the youngest of 5, and the first to ever go to college. And I had many questions and concerns as I sat in the seat where you are today. Who would I meet? What would I learn from the professors? What new ideas would challenge me? What would I learn about myself, my likes and dislikes? And what would I learn from my classmates and those roommates who were in my hostel? For me, those roommates from my hostel are still my very best friends in college, some 35 years later. You may have seen the comedy movie, The 3 Idiots.
Well, I can tell you back then we were those idiots on campus. But today, many years later, one is an important religious leader, one is an attorney and judge, one is a college professor, and one is an artist. I'm very proud of those colleagues, of those friends. We supported each other through good times and bad, and we helped each other in our studies. So as you enter your hero's journey, your life's adventure, you will write the story of your journey and the people you will meet along the way. I'm honored to serve as the Joint Director General at Gampat University, and I'm sorry that I can't be with you there today, but I will be on campus next month, and I hope that you will come by and introduce yourself and tell me that you saw me during your orientation time. I moved from the United States to Masana this year to join the management team at Gampat because I believe the education and life-changing experiences that they offer is extremely important. And I joined because the professors, deans, and staff are very special people. They are hardworking, committed academic and industry leaders with honesty, high character, and loyalty. And they live the GUNI values. At Gampat, we believe in family. When you join the university, you and your family, your parents, your siblings, become part of the GUNI family. Being a GUNI is a lifelong commitment. I've had the opportunity to meet alumni who attended the university many years ago, 10 or 20 years ago, and they still stay connected to the university, the professors they knew, and their batchmates. So remember that college should do three important things for you. It should challenge you, it should support you, and it should help you become a person of integrity. I have been involved with Gampat University for many years, and they understand how to help you become the best person that you can be. So joining Gampat will give you options for your own journey and for your career. Let me just say, as a future scientist, to be successful, you will need many things, but three I want to mention. You need to continue to embrace curiosity and the scientific method. Science is driven by curiosity and the desire to understand the natural world. So continue to foster your innate curiosity and develop a deep passion for the scientific method. Ask questions, seek evidence, conduct experiments, and analyze data objectively. Secondly, develop strong research and lab skills. Science majors often engage in laboratory work and hands-on work like you've heard about, and research projects will be a part of your academics. So look for ways to develop strong research and lab skills early on in your experience. Actively participate in research opportunities. Seek mentorship from faculty members, and develop proficiency in laboratory techniques, data analysis, and scientific writing. These skills will be invaluable not only during your undergraduate, but also as you look to postgraduate and future careers or advanced degrees. And lastly, cultivate effective communication and collaboration skills. Science is a collaborative endeavor that involves working with peers, mentors, and other professionals. So focus on effective communication and collaboration skills, and you will see your career and your opportunities continue to grow. Work to build your written and oral communication skills and your ability to work in teams. All of those opportunities will be before you at Gampat University. I wish you good luck and many blessings as you move forward in your educational journey, and I look forward to seeing you on campus. Good luck. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable and motivational words to this orientation. Many people have mission in their life, but very few people have made their life a mission. A man with distinct vision of not only to educate, but to build a character is on mission to create holistic human beings. We are elated to have with us Dr. Mahendra Sharma, sir, Honorable Pro-Chancellor and Director General, Ganpat University. Under his active and eminent leadership, the university has added valuable laurels to its prestige. The university has signed several MOUs with international universities. Remarkable foreign collaboration have registered to focus on industrial-linked integrated education models and research-driven assignments.
His monumental efforts are driving the university forward in getting global recognition. He is recipient of Best Alumnus Award by Prestige Institute of Management and Research, Indore, listed amongst 100 most influential vice chancellor by World Education Congress, Edupreneur of the Year Award by Associated Chamber of Commerce and Industry, ASSOCHAM, in 2015. Outstanding contribution in the field of education by the World Education Congress and Private Universities Forum 2014, and several awards in research by leading organizations. With this, I invite Sir for the ceremonial address. Please, Sir. Thank you, Professor, for a very elaborate introduction. You could have said I'm a professor of marketing and strategic management, and I'm fortunate to be working at a very pious mission of Ganpat University right here. It's my 24th year with the university. A very good morning to one and all who are here in this hall today for a very important orientation program, particularly when we are getting blessings from eminent personalities, not only from within Ganpat University, but also from across domain. And they are all who's and who from the science domain who have come to bless you all. તમે જ્યારે આજે તમારા પહેલા પગલા લઈ રહ્યા છો, પેલા ચાઇનીઝની પ્રોવર્બ છે ને કે જર્ની ઓફ 1000 miles starts with the first step. એટલે મારો એટલું જ કહેવું છે કે એક સ્ટેપ લઈને ઊભા નહીં રહી જતા, કારણ કે બીજા 999 તમારે જ લેવા પડશે. એટલે આગળ વધવાનું જ છે. આજે પહેલો પગલો છે અને આપણા સાથે આપણા દાદાની બ્લેસિંગ છે, ગણપતભાઈ પટેલ સાહેબની. એમને દાદા કહીએ છીએ કારણ કે દાદા દાદીનો કલ્ચર એને અહીંયા સ્થાપ્યું છે. દરેક વિદ્યાર્થી એમના માટે એમના ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ જેવું જ છે. એ હસતા હસતા કહેતા હોય છે કે એમની ગ્રાન્ડ ડોટરે એમને થેન્ક યુ કીધું હતું અને એમને પૂછ્યું કે થેન્ક યુ કેમ કીધું, તો કે તમે મને 60,000થી વધારે મારા ભાઈ બહેનો આપ્યા છે ને એટલે થેન્ક યુ કહું છું. એટલે દાદા માટે તમે દરેક એમના ગ્રાન્ડ ચાઇલ્ડ છો. આજે થોડું વ્યસ્ત છે પણ એમને વિડીયો મેસેજ મોકલાયા છે, કદાચ જોડાઈ શકે પણ વિડીયો મેસેજ મોકલાયા છે અને હૃદયથી તમારી જ ચિંતા કરે છે. એટલે તમે સારી યુનિવર્સિટીમાં છો, સારા લોકોના વચ્ચે છો, સમાજના સંરક્ષણમાં છો અને ભવિષ્યના નિર્માણના બધા આયોજનોના વચ્ચે છો. એટલે તમને આવકારતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને આપણા વચ્ચે આજના દિવસે આપણને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. આપણે જસ્ટ પ્રોફેસર ડેનિયલ મોન્ટપ્લેઝરને સાંભળ્યા, એ જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર જનરલ છે. વિચાર કરો આ યુનિવર્સિટીની સિદ્ધિ કેવી છે કે અમેરિકાથી અહીંયા આવીને આ યુનિવર્સિટીના સાથે કામ કરવામાં જેનો મન લાગે, તો તમે તો અહીંયા જ છો. તમને અમેરિકાની બધી તકો અહીંયા જ મળી રહી છે. કેટલા નસીબની વાત છે. આપણા સાથે અત્યારે મંચ ઉપર જે આપણા સાથે જોડાયેલા છે, ડોક્ટર વિશાલ જોશી, સાયન્ટિસ્ટ, ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી, અમદાવાદ. Thank you, Vishal Bhai, for accepting our invitation. And you are amongst the top most prestigious research institution of the country. You are our laurel. And congratulations to every one of us and to PRL and ISRO for Chandrayaan 3 to be successfully launched. We should all take laurel of what India is achieving day by day and what the expectancy of the country is coming to the youth today. We are equally delighted that we have with us Dr. Manoj Kumar Chitkara, Chief Scientific Officer, Hester Biosciences Limited. Thank you, Manoj Bhai. And I can understand the burden of the word Chief Scientific Officer. We have Director R&D, the most lone person in the organization. So when you become Chief Scientific Officer, probably you are the most lone man just engaged into how to achieve things on a mission mode. So thank you for being here.
And I just told him that I have a friend, Dr. Madhu Chitkara, the owner of Chitkara University, and she is co-chair with me at SOCHAM, National Council of Education. And I have seen how the people with the surname Chitkara are on mission mode. Thank you, sir. We have Dr. Rajesh Bhosle, sir. He is Dean of School of Sciences, Indrashil University. આજે ટાઈમ મળે ને તો સાહેબને આ ફંક્શન પછી મળજો. એમના બાયોડેટા જે છે ને એ બાયોડેટા વાંચશો ને તો તમને એવું લાગશે કે એક માણસ આટલું બધું કેવી રીતે કરી શકતા હોય છે. આ પોસિબિલિટી કેવી રીતે છે કે આટલું બધું અચીવમેન્ટ, આટલા પેટન્ટ્સ, આટલું રિસર્ચ, અમેરિકામાં ભણેલા, આખી દુનિયા ફરેલા, કેવી રીતે એક માણસ આટલું બધું કરી શકે. We are really fortunate he is here today and he is blessing all of you. And find time to spend sometimes after the event with Rajesh Bhai. Thank you, Dr. Bhosle, for being here. We have with us Mr. Bhuven Vyas, who is Assistant Manager, Savli Technology and Business Incubator, Vadodara, and he is from Department of Science and Technology, Government of Gujarat. Government of Gujarat Department of Science and Technology is taking a lot of missions for the country. They have come up with semiconductor mission. They have come up with additive manufacturing mission. They are going ahead and they are bringing to Gujarat whatever we can say is putting India to the forefront of developed world. So Department of Science and Technology is taking all the effort. And if we have Mr. Bhuvan Vyas here, we should try to listen to him and figure out how India is presenting to you lot of opportunities. And you are in the most fortunate time of the history. You know, India achieved $1 trillion in last 10 years. And we took 50 years to become $1 trillion. So when you say in 10 years you can become $1 trillion and your prime minister goes to the US Congress and says, be aware last time I came and I said I will cross $3 trillion economy. Next time I will come, it will be $5 trillion economy. You are in the most opportunate time a country is actually passing through. You are in the process of seeing your country becoming a developed nation. You have your role to play. And we have our own team of Ganpat University blessing you today. Dr. S.S. Pancholi, Dr. Amit Parikh, Dr. Nehal Rami, Dr. Ajay Gupta, Shri Bikesh Bhai Patel, and all the faculty members who are joining today to bless you all. So at the outset, because I spoke a lot in the middle, but at the outset, first and the foremost, મારે બધા વાલીઓને થેન્ક યુ કહેવું છે. કારણ કે તમે ગણપત યુનિવર્સિટી ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યું છે તમારા છોકરાઓના ભવિષ્ય માટે. And I want to thank each parent for trusting Ganpat University and handing over the future of their child in the hands of Ganpat University. So thank you very much. And I want to thank the students who are now starting this journey. So I am thanking and welcoming them to GUNI family. GUNI is abbreviation of Ganpat University, G for Ganpat, UNI University, but GUNI as a word means values. So welcome to a university whose slogan is student first, character must. So you have the responsibility. When we say student first, it's our responsibility that whatever we will decide, we will keep you at the center of it. But you have to justify the definition of a student. The student is the one who studies. So you have to perform your task so that we can perform our task. So you engage with full intensity. There is a quote by Afridi, शेर है, राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार जब भी हो भरपूर होना चाहिए. So when you engage with something, you engage with full intensity. You don't engage half-heartedly. You have chosen a career in science, as Professor Daniel was talking about. It opens up a field for you and it opens up a lot of opportunities for you. But when you are engaging, you have already made up your mind and you have chosen a university. This university presents you a lot of opportunities. What Dr. Parikh was saying about the physical infrastructure, the policies which are available. You have the whole ecosystem as an enabler. But whether to take advantage of it or not is up to you. You know,
The coach who guided Sachin Tendulkar guided many players, but one could become Sachin Tendulkar, one became Vinod Kamli, and others we don't know about. So it's like, how do you take advantage of the ecosystem that you get is solely up to you. You have to engage with the full bit. Today is a generation where we say it's a knowledge era, and we are talking about each individual as a knowledge worker. Knowledge worker is a person who acquires knowledge and uses knowledge in solving problems, whether it's a social problem, whether it's an industrial problem, it's an economic problem, or whatever level of the problem is. But if you can apply the acquired knowledge in solving the problem, then in the true sense of the word, you are knowledge worker. And you know, in our own Shastras, it has been said that a person who practices, who engages in the process of engagement of knowledge with the right attitude and perseverance, with a full hard work, is the one who is destined to become the master of that domain. So if you want to become a true knowledge worker in the domain of science, you have to develop right attitude. It is said, your attitude decides your altitude. So if you don't have the right attitude of engaging with the process, then the outcome will be different than what you are envisioning, whatever you have thought about. So it's like C.K. Prahlad, late Professor C.K. Prahlad did an experiment along with his group of professors. They put in a room, a circular room, एक सर्कुलर रूम के अंदर में उन्होंने एक पोल के ऊपर केले बांध दिए और अंदर में बंदरों को छोड़ दिया, 4 बंदरों, और वो दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर तो मस्ती करते रहे, बाद में लगा कि अब भूख लग रही है, तो एक बंदर चढ़ा पोल के ऊपर, जैसे केले के पास हाथ ले जाने लगा, सेंसर चालू हो गया, उसके ऊपर में एकदम ठंडा पानी गिरा हुआ नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर उन्होंने एक बंदर को बाहर निकाल के एक नया बंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर से वही ढींगा मस्ती चालू। अब चौथे को मालूम नहीं ऊपर चढ़ते पानी गिरते, वो वापिस चढ़ा चौथा, उसके ऊपर पानी गिरा, वो भी नीचे आ गया। यही सिलसिला चलता रहा, पूरा दिन चलाया उन्होंने, देखा, पर उसमें से एक लर्निंग मिली। उसमें से क्या लर्निंग मिली? अगर आप वही करते रहेंगे जो आप करते आए हैं, तो फल भी वही मिलेगा जो मिलता आया है। आप ठंडे पानी में नहाते ही रहेंगे, केला आपके हाथ नहीं आएगा। अगर आप कुछ और सोचते, अगर वो चारों मिलके कुछ और सोचते, तो शायद फल कुछ अलग होता। तो आप लोगों के लिए भी वो एक तरह से सच्चाई है कि अगर आप वही करते आए हैं जो 12वीं तक करते आए थे, ग्रेजुएशन में भी वही करते रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर करना है तो वही करते रहेंगे, तो आउटकम वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। अब समय है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नई इंटेंसिटी लगाई जाए, जो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में है उसमें लग के मेहनत की जाए। So it's important, and that's why it is said you will keep getting what you get if you keep doing what you are doing. So you have to think about how you can change what you are doing. So while you are here, while you are engaging, and there are a lot of people who will talk to you about within their own journey of science as a career, what they faced, how they have overcome, how they have built the career. It's never been an easy job for anybody in any domain, whether it is science, engineering, computers, humanities, social sciences, wherever, law. It's never easy to make a career. You have to go through a channel called hard work and your perseverance, and you have to give your 100% to it. It doesn't, there is not a magic. It's nothing going to happen till you put your 100% into it. So while you are here to acquire knowledge, my advice to you is you engage yourself in a very strong way in the acquisition of knowledge. And today you are the most benefited. The reason is you have so much of knowledge available on internet, on various sources, e-libraries, e-journals. Your professors are equipped, world is so much connected. You can get to the detail of anything and everything that you want. And if you are
aspiring to build a career around it. So keep your vision intact. I remember in one of the speeches of the People's President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, one of the student, a girl, 4th standard, she came up and she asked Dr. APJ Abdul Kalam, how could you become a great man? It was a very broad question. So he replied, he said, in which standard you are? And she said, 4th standard. What do you want to become? She said, I want to become a singer. Then he said, you want to be into Carnatic music or any Indian music? She said, all kinds of music. Then he looked at her and said, then you should put your 100% in the acquisition of the skills of becoming a singer. And you should practice day in, day out on that. And if you do that, automatically you will become a great man. So there is no other formula to it. So we can take a learning. There are a lot of incidences. Our own Dada is a living example who at the age of 19 went to US with nothing in his pocket and made a full career out of the knowledge he acquired as an electronics engineer. And he created a company. So a lot of things can be done and achieved if you are focused on what you want to see yourself as tomorrow and how you see your life as. So define it. And while you are in the orientation program, I would request you to pen down your dreams, your vision, and just paste it on the wall and see that you are working in that direction. So while you are here at Ganpat University, there are a few things. This university gives you a lot of opportunities, and at the same time, we expect a lot of things from you. We want you to engage in the knowledge with the right attitude. We want you to work hard. We want you, if you have any trouble, you can always write to me directly at write2dg@ganpatuniversity.ac.in, and we respond in next 24 hours. If your problem is genuine, it will be solved in 48 hours. But we also look at that if we have issues coming, we do engage with the parents, because students have to be disciplined, and we want that when we say student first, character must. So we focus on the character part very consciously. So we want each one of you to be a very disciplined student, a student who is an asset to the society and an asset to the nation. So on this note, I welcome you to Ganpat University, and I wish that your journey will be meaningful and you achieve what you have dreamt of. Thank you. Thank you so much, Sharma sir, for such inspiring words. And thank you so much for always inspiring us, sir. Thank you very much. We are honored to have Dr. Vishal Joshi, Scientist, Physical Research Laboratory, Ahmedabad. Sir is currently working as a scientist in the Astronomy and Astrophysics Division and has been working in this field for over 12 years. During his research career, he has made significant contribution to the understanding of various physical, orbital, and geometrical aspects occurring on and around nova, supernova, and other variable stars using ground and space-based observations, models, simulations, and theory. He has published more than 30 research papers in very reputed international journals, including one in Nature, the most prestigious journal in scientific research. He uses many large telescopes like Mount Abu Infrared Telescope, Himalayan Chandra Telescope, European Very Large Telescope, Infrared Telescope facilities in USA, and Hubble Space Telescope for his research. He is currently working on the project to commission 2.5-meter class telescope at Mount Abu Observatory, which is going to be the second largest telescope of India. He is associated as an advisory and resource person with Science City Ahmedabad, Regional Science Center Rajkot, Narmada Nagar Community Science Center Bharuch, and Vigyan Nagari Bhavnagar. With this, I would like to invite sir to address the gathering. Please, sir.
my dear students, the parents of these bright young minds, Dr. Sharma, Dr. Chikara, Dr. I need to see this. So, Dr. Phonsle, Mr. Vyas, Dr. Parikh, and Dr. Pancholi. I started with students because you are the center of the event. And the event is probably the most important time, most important turn in your upcoming career. Amit Bhai and Dr. Sharma, motivated me to deliver not only purely in English, but kind of a combination of English and Gujarati. અને હું ગુજરાતીમાં ઘણો બધો comfortable છું. હું કદાચ મારી સ્પીચમાં એના વિશે થોડું કહીશ પણ. And I believe તમારામાંથી મોટા ભાગના લગભગ બધા જ ગુજરાતીથી જ વધારે ફેમિલિયર હશો. હું મારી જર્ની તમને 2 મિનિટમાં એક્સપ્લેન કરું. અને હું એટલા માટે નથી કરતો કે હું કેવી અહીંયા પહોંચ્યો છું એમ. મારો પર્પઝ એટલો છે કે કઈ રીતે કઈ કન્ડિશનમાં તમે કેટલી આસાનીથી આગળ વધી શકો જો તમે એક રાઈટ એટીટ્યુડ સાથે આગળ વધો. મારો જન્મ અને મારું બાળપણ જામનગર એટલે મહેસાણાથી બહુ મોટું નહીં એવા નાના ટાઉનમાં વીત્યું. મારું 12th સાયન્સ મેં ત્યાંથી કર્યું અને પછી BSc જામનગરની DKV કોલેજમાંથી કરી. માસ્ટર્સ કરવાનો સમય આવ્યો ત્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણી હતી પણ ફોર સમ ફાઇનાન્શિયલ અને સોશિયલ સર્કમસ્ટન્સીસના કારણે સૌથી નજીકની યુનિવર્સિટી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકોટમાં છે ત્યાં ફિઝિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી મેં PhD કર્યું. I was a gold medalist in that year 2004. પણ મારા માટે એ ગોલ્ડ મેડલ કરતાં પણ વધારે મોટું અચીવમેન્ટ હતું એ જ વર્ષે ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી એટલે કે PRL માં PhD માટેની જે પ્રોસેસ હોય છે એને ક્રેક કરવાનું. અને હું હંમેશા કહેતો હોઉં કારણ કે ગોલ્ડ મેડલ એવી વસ્તુ છે દરેક વર્ષે એક વિદ્યાર્થી મેળવે છે. હું મેળવી શક્યો કારણ કે બીજો કોઈ મને ઓવરટેક ન કરી શક્યો. But I was the first one who cracked PRL in the history of university. That time last 27 years. આ બધું હું શા માટે કહું છું? આમાં હું એક મેસેજ એ મૂકવા માંગુ છું. મેં મારું BSc 11-12 સાયન્સ નહીં ઇવન BSc ફિઝિક્સ ગુજરાતી મીડિયમમાંથી કરેલું હતું. I was not exposed to English as a medium of communication, not only in scientific communication, but as general communication itself. અને સ્વાભાવિક રીતે આપણને એક ઇન્ફિરિયરિટી રહે કે આ ભણી તો લીધું પણ આપણે ક્યાંક જઈશું કોઈક સામે ઊભા રહીશું કંઈક બોલીશું કેવી રીતે પરફોર્મ કરી શકીશું. અને એ વખતે મને પણ આ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફિરિયરિટી હતી. ફોર્ચ્યુનેટલી મારા ગ્રેજ્યુએશન સુધીના અભ્યાસમાં મને અમુક સારા ટીચર્સ મળ્યા જેમણે મને મોટિવેટ કર્યો કે વિશાલ તું રિસર્ચ માટે આગળ વધ. ઇવન MScમાં પણ ડેફિનેટલી અમારા ફેકલ્ટીઝનો સપોર્ટ હતું. હું જ્યારે PRLમાં મારો ઇન્ટરવ્યૂ આપવા ગયો PRLમાં ઓલમોસ્ટ 2500 કેન્ડિડેટ્સ all over from all IITs, ISERs, IISc, દિલ્હી યુનિવર્સિટી, પુણે યુનિવર્સિટી, so and so forth. બધેથી આવતા હોય છે, બધેથી એપ્લાય કરતા હોય છે. એમાંથી શોર્ટલિસ્ટ કરી એક્ઝામ લે, શોર્ટલિસ્ટ કરી અને ઇન્ટરવ્યૂ માટે લગભગ 50 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સને સિલેક્ટ કરે અને 50માંથી 15 સ્ટુડન્ટને ફાઇનલ PhD માટે સિલેક્ટ કરતા હોય છે. એ ઇન્ટરવ્યૂમાં જ્યારે હું પહેલી વાર ગયો અને ઇટ વોઝ ફર્સ્ટ ઇન્ટરવ્યૂ ઇન માય લાઈફ ઇન ધેટ લેવલ, मैं જઈને कमिटी ने रिक्वेस्ट करी कि सर क्या मैं अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकता हूँ. दे हैप्पीली एग्रीड. અને 1.5 કલાક ઇન્ટરવ્યુ ચાલ્યો. ફિઝિક્સના અને જનરલ ઘણા બધા ડિસ્કશન થયા એન્ડ આઈ વોઝ હેપી ધેટ આઈ ગોટ સિલેક્ટેડ. મારે અહીંયા મેસેજ એટલો આપવો છે કે ક્યારેય તમારે મીડિયમને તમારે જે મધર લેંગ્વેજ અથવા તો લેંગ્વેજ ઓફ કમ્યુનિકેશનને તમારા બેરિયર તરીકે ન જોતા. જનરલી આપણા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓની આ લિમિટેશન હોય છે અને આપણી એક માન્યતા પણ છે આપણે એમ જ માનીએ જે કડકડાટ ઇંગ્લિશ બોલે, ફ્લુઅન્ટ ઇંગ્લિશ બોલે
એ બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ. એટલે અમારા MSc ના એક પ્રોફેસર હતા, એ અમને કહેતા કે તમે યુએસમાં કે યુકેમાં જાઓ, ત્યાંના ગાંડાની હોસ્પિટલના ગાંડાઓ ઇંગ્લિશ જ બોલતા હશે. બરાબર છે. સો લેંગ્વેજ કેન નોટ બી અ સ્કેલ ટુ મેઝર ધ ઇન્ટેલિજન્સ. ઇન્ટેલિજન્સ is totally different. It has no language. It has no connection with language. It itself is a language. So make sure તમે સ્કૂલ પાસ કરી અને હવે કોલેજમાં આવો છો. સ્કૂલ અને કોલેજના એજ્યુકેશનમાં ઘણો બધો તફાવત હોય છે અને હોવો પણ જોઈએ. જ્યારે તમે આ સ્ટેજ ક્રોસ કરી રહ્યા છો ત્યારે અમુક ક્વોલિટીઝ તમારામાં હોવી જોઈએ અથવા તો કલ્ટિવેટ કરવાની છે, ડેવલપ કરવાની છે, આપણે વિકસાવવાની છે. હું 2 ક્વોલિટીઝની તમને વાત કરું કે જે મેં આટલા વર્ષોમાં મારામાંથી અને બીજા વિદ્યાર્થીઓ, બીજા ઇવન સક્સેસફુલ પીપલમાં જોયેલી છે. એમાંની સૌથી પહેલી ક્વોલિટી સ્ટુડન્ટ્સ માટે, અને એ હું તો એમ કહેતો હોઉં છું, મારો ઇન્ટ્રોડક્શન બહુ થેન્ક્સ ટુ ધ ઓર્ગેનાઇઝર્સ, આ સરસ મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી અને ત્યાં મને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો એઝ અ સાયન્ટિસ્ટ. પણ જો મને મારી જાતને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તો હું કહેતો હોઉં છું આઈ એમ અ લાઈફ લોંગ સ્ટુડન્ટ, આઈ એમ અ લાઈફ લોંગ લર્નર. એન્ડ નોટ ઓનલી માય સેલ્ફ, બધા જ સાયન્ટિસ્ટ જે રિસર્ચમાં પોતાની કેરિયર બનાવતા હોય, જે રિસર્ચ પરસ્યુ કરતા હોય છે, એ લાઈફ લોંગ લર્નર હોય છે. કંઈક કંઈક નવું નવું શીખતા જ રહેતા હોય છે. અને આ સ્ટુડન્ટની સૌથી મોટી ક્વોલિટી હોય છે ક્યુરિયોસિટી. તમે હંમેશા જિજ્ઞાસુ હોવા જોઈએ, ક્યુરિયસ હોવા જોઈએ. અને આ હોવા જોઈએ, આ જોઈએ શબ્દ નહીં મૂકવાનું, આપણે બની જ જવાનું. અને ક્યુરિયોસિટી એટલે કેવી? બહુ નાની નાની વસ્તુમાંથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું જસ્ટ બેઠો હતો અને મને વિચાર આવ્યો, આપણે આ પેપર બધા જાણીએ છીએ, બરાબર છે? આ એક પેપરમાં આજનું સ્કેડ્યુલ, આજનું જે છે પ્રિન્ટ થયેલું છે. આ કયો પેપર છે? કઈ સાઈઝનો પેપર છે? A4. લગભગ આપણે બધા જાણતા હોય છે આને A4 પેપર કહીએ. ક્યારેય આપણે વિચાર્યું છે શા માટે આને A4 કહીએ છીએ? Why there is an alphabet A and there is a number 4 and not 0 or 1 or 1000, only 4? Won't believe there is an interesting mathematics hidden behind this A4 or A4 size. અને એ મેથેમેટિક્સ પાછું કોઈ હાઈ લેવલનું યુનિવર્સિટી કે રિસર્ચ લેવલનું મેથેમેટિક્સ નથી. That comes, at the level from standard 6. તમે જાણો છો આની લંબાઈ અને પહોળાઈ, એનો રેશિયો, એનો ગુણોત્તર એક્ઝેક્ટ 1.41 હોય છે. એકચ્યુઅલી એ √2 વર્ગમૂળ 2 જેટલા રેશિયોનો આ A4 પેપર હોય છે. શા માટે આવો જ ડિઝાઇન કર્યો? આ એક નાનકડી વસ્તુ પાછળ પણ કેટલું સરસ લોજિક લગાડે છે. આ રેશિયોની ખાસિયત એવી છે કે તમે જો આ પેપરને એક્ઝેક્ટ 2 માં ફોલ્ડ કરો, બરોબર, એક્ઝેક્ટ 2 પાર્ટમાં ફોલ્ડ કરો, વચ્ચેથી ફોલ્ડ કરો, તો તમને એક નવું પેપર મળશે, રાઈટ? જેમાં લંબાઈ અડધી થઈને પહોળાઈ બની જાય છે અને જે જૂની પહોળાઈ હતી એ હવે લંબાઈ બની જાય છે. આ નવા પેપરનો પણ રેશિયો √2 જ રહેશે. That will not change. આને મેથેમેટિકલી સાબિત કરી શકાય છે અને અગેઇન 6થા ધોરણનું છે. શા માટે આવું કર્યું? હવે આના પણ એ જ ગુણધર્મ છે. હજી આને તમે અડધો કરશો, ફરી તમને નવો પેપર મળશે, એમાં પણ રેશિયો √2 જ રહેશે. આ જે રેશિયો છે ને, લંબાઈ અને પહોળાઈનો રેશિયો, એને આપણે એક બીજા વર્ડમાં પણ ઘણીવાર કહેતા હોય છે, એસ્પેશિયલી પ્રિન્ટિંગ અથવા તો ઇમેજીસની ટર્મિનોલોજીમાં. એને આપણે કહેતા હોય છે સ્કેલ. જ્યારે આપણે એક ઇમેજને એક જગ્યાએથી કોપી કરીને બીજે પેસ્ટ કરીએ ત્યારે આપણે કહીએ એનો સ્કેલ ચેન્જ ન કરતા. કારણ કે મારો ફોટો હું ક્યાંક મૂકું અને જો એનો આસ્પેક્ટ રેશિયો અથવા તો એનો સ્કેલ ચેન્જ કરી દઉં તો કાં તો હું એકદમ દુબળો ને લાંબો થઈ જાઉં, અને જો એને ખેંચ્યો હોય તો હું એકદમ જાડો મોટો વિચિત્ર થઈ જાય, બરાબર? આસ્પેક્ટ રેશિયો અથવા તો સ્કેલ મેન્ટેન રાખવો જોઈએ. ધ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વોલિટી ઓફ ધીસ પેપર ઇઝ, તમે એક ફોટોને આમાં સિંગલ પ્રિન્ટ કરશો કે એ જ ફોટોની 2 કોપીને સાઈડ બાય સાઈડ મૂકશો, કે એ જ ફોટોની 4 કોપીને ઓર નાની કરીને સાઈડ બાય સાઈડ મૂકશો, તમારા ફોટોનો આસ્પેક્ટ રેશિયો સેમ રહેશે. સો યુ હેવ અ ચોઇસ ટુ પ્રિન્ટ ઇન ડિફરન્ટ સ્કેલ ઓન ધ સેમ પેપર. આ ક્વોલિટી માટે આ માપ લીધું છે.
√2 નો રેશિયો. હવે આ A4 ક્યાંથી આવ્યો? આટલો સરસ મેથેમેટિક્સ, આટલું સરસ લોજિક અને યુઝેબિલિટી જે પેપરમાં હોય એને તો A ગ્રેડ જ દેવો પડે. કમ્સ ફ્રોમ A. ઓકે, 4 ક્યાંથી આવ્યો? તો 4 નું રીઝન તમને કહું. આ પેપર A4 છે. જો તમે એને હાફમાં ડિવાઈડ કરશો ને તો આ જ પેપરની સાઈઝને કહેવાશે A5. આને જો તમે ઓર હાફમાં કરશો તો આને કહેવાશે A6 એન્ડ સો ઓન. વાઇસા વર્સા. જો તમે આ જ પેપરને પાસે એક બીજો પેપર મૂકી દેશો, અડધો નથી કરતા, ડબલ કરીએ છીએ, તો જે નવો પેપર બનશે એને કહેવાશે A3. અગેન A3 પાસે જ એક મૂકી દેશો તો A2, એની પાસે એક મૂકશો તો A1, અને જે A1 બનશે એ ટિપિકલ પોસ્ટર સાઇઝ પેપર હોય છે. તો એક A સિરીઝના પેપરની પોસ્ટર સાઇઝ નક્કી કરવામાં આવી, જેનો રેશિયો લીધો √2, એને A1 કીધો, અને પછી એને જેમ ફોલ્ડ કરતા જાવ ને નવો રેશિયો મળતો જાય, A2, A3, A4, so on so forth. રાઈટ? હવે તમે જુઓ અહીંયા ઊભા બહુ સરળતાથી આપણે આ A4 નું મેથેમેટિક્સ જાણ્યું, અને આઈ એમ શ્યોર તમારામાંથી ઘણા લોકો તો કદાચ ઘરે જઈ અને સ્કેલથી મેઝર કરશે ને, √2 નો રેશિયો કેલ્ક્યુલેટરથી કેલ્ક્યુલેટ પણ કરશે. આઈ વોન્ટ યુ ટુ ડુ ધેટ. જે વસ્તુ તમે સાંભળો અને ખાલી અહોભાવિત થાવ, એ વસ્તુ છે ને એ જાણકારી રહેશે, સમજણ નહીં બને. ઇટ વિલ બી અ ઇન્ફોર્મેશન, નોટ અ નોલેજ. તમે જાતે કરશો, જાણેલી વસ્તુને પણ તમે અજમાવશો, ત્યારે એ નોલેજ બનશે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ લેસન. નેવર સ્ટોપ યોરસેલ્ફ ટુ ઇન્ફોર્મેશન. યુ નો, આપણે બધા અત્યારે આમ ઇન્ફોર્મેશનના ધોધમાં વહેતા જાય છીએ. યુ નો, આ એક જે નાનકડું ડિવાઇસ છે, અને એનો જે એક કઝિન બ્રધર મોટો ડિવાઇસ છે, કોમ્પ્યુટર. બરોબર છે? મોબાઈલ અને લેપટોપ, કે મોબાઈલ અને કોમ્પ્યુટર. મને ક્યારેક હસવું આવે જ્યારે શરૂઆતના લોકોને એવા સ્ટેટમેન્ટ હું વાંચું કે મોબાઈલ કે કોમ્પ્યુટર લોકોનો સમય બચાવવા માટે બનાવેલા છે. આજે આપણે સૌથી વધારે સમય એમાં જ ખરાબ કરીએ છીએ. બરોબર છે? અને મને ક્યારેય લાગ્યું નથી કે મોબાઈલ ને કોમ્પ્યુટર આવ્યા પછી માણસની જિંદગીમાં સમય વધ્યો છે, ઘટ્યો હશે. રીઝન શું? વી આર ફ્લડેડ વિથ ઇન્ફોર્મેશન. આપણી પાસે જાણકારીનો ધોધ છે, અને એ જાણકારી એ કેવી? નોટ નેસેસરી કે બધી સાચી જાણકારી. બરોબર છે? બધી ખોટી જાણકારી. પહેલાના ટાઈમમાં ખાલી ન્યૂઝરૂમની અંદર જે ટેકનોલોજી વાપરી અને વિડીયો ને એ બધાને મેનિપ્યુલેટ ને ફોર્મેટ કરતા હતા, એ ટેકનોલોજી આજે આપણે ઘરે ઘરે કરીને જે ઇન્ફોર્મેશન જે રીતે પ્રેઝન્ટ કરીએ એ રીતે કરીએ છીએ. વી હેવ નો સ્ટીક ટુ check the authentication of information. Make sure ઇન્ફોર્મેશન અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વચ્ચેનો તફાવત વિદ્યાર્થીઓ પ્લીઝ સમજજો. એન્સાઇક્લોપીડિયા યાદ રાખવો સહેલો છે, પણ એમાંની એક વસ્તુને ડિરાઈવ કરવી અઘરી છે. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. ન્યૂટનના 3 નિયમો તમે ભણી જ ગયા હશો 9મા કે 11મા ધોરણમાં. બરોબર છે? ન્યૂટનના 3 નિયમો આપણે એક લેક્ચર કે 2 લેક્ચરની અંદર ભણી લઈએ છીએ, 1 વર્ષ માટે યાદ રાખી લઈએ છીએ, 5 માર્કના પ્રશ્ન તરીકે એક્ઝામમાં લખી લઈએ છીએ, અને પછી મૂકી દઈએ છીએ. બરોબર છે? આટલી સરળતાથી આપણે જે 3 નિયમોને આપણે સમજીએ છીએ, એ નિયમો ન્યૂટન, કે જે દુનિયાના અત્યાર સુધીના 3 મોટા વૈજ્ઞાનિકમાંનો એક ગણાય છે, એ ન્યૂટનને એ 3 નિયમો શોધવામાં 18 વર્ષનો ટાઈમ લાગ્યો હતો. હા, એ રાતોરાત નથી મળી. આપણે રાતોરાત ભણી લઈએ છીએ. કોઈ પણ વસ્તુ જાણવી સહેલી છે, સમજવી અઘરી છે, તારવવી, ડિરાઈવ કરવી એ ઓર અઘરી છે. આઈ રિક્વેસ્ટ કે એક પેશન્સ ડેવલપ કરજો કોઈ એક વસ્તુને સમજવા માટે. અને સમજણ છે ને એ તમને એક વાવની ફિલિંગ આપે, એક અહોભાવની ફિલિંગ આપે. કદાચ તમે જોયું હશે કે આ પેપરનું સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ તમે જોયું, તમને ગમ્યું હશે. બરોબર છે? કંઈક પણ વસ્તુ તમે સમજશો ને, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ચંદ્રયાન હજી ગઈકાલે જ લોન્ચ કર્યું. મારી મધર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ PRL ના એમાં મેઇન 2 સાયન્ટિફિક પેલોડ, રોવરમાં અને લેન્ડરમાં, બંનેમાં અમારા પેલોડ્સ છે, અમારી સામે જ ડેવલપ થયેલા છે. આ ચંદ્રયાન 3 આપણે એમ કહીએ સ્પેસમાં ગયું. સ્પેસમાં ક્યારે કહીએ? જો તમે લોકોએ એનું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોયું હશે તો નોટ કર્યું હશે કે જ્યારે એ લગભગ 100 કિલોમીટરથી ઉપર, 110-112 કિલોમીટરની હાઈટ પર ગયું, ત્યારે સેટેલાઇટને રોકેટથી છૂટો કરી દીધો.
અને એના કોન ઓપન કરી દીધા હતા. ટિપિકલી આપણે એમ માનીએ છીએ કે સ્પેસ 100 કિલોમીટરની ઊંચાઈથી ચાલુ થાય છે. આમ તો વાતાવરણ તમે જેમ ઊંચે જાવ એમ ઝાંખું થતું જાય, એની ડેન્સિટી ઘટતી જાય, પણ 100 કિલોમીટરને એક ટિપિકલ બાઉન્ડ્રી તરીકે લેવામાં આવે. હવે આપણને એમ થાય 100 કિલોમીટર તો કેટલું ઊંચું કહેવાય ને સ્પેસ કેટલું દૂર કહેવાય, રાઈટ? પણ હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. એક બ્લેકબોર્ડ ઉપર તમે 1 મીટરનું સર્કલ ડ્રો કરો, 1 મીટરનું સર્કલ ચોકથી ડ્રો કરો. જો એ સર્કલને તમે પૃથ્વી કયો તો પૃથ્વીના વાતાવરણની થિકનેસ પેલી ડ્રો કરેલી લાઈનની થિકનેસ જેટલી છે. કેન યુ ઇમેજિન? આપણું જે એટમોસ્ફિયર 100 કિલોમીટરનું આપણને બહુ મોટું લાગે છે, અને પૃથ્વીની સાપેક્ષે તો જુઓ ને તો પૃથ્વીની સાપેક્ષે એક પાતળી લાઈન જેટલું છે. જસ્ટ તમે લાઈનને ક્રોસ કરો ને તમે સ્પેસમાં પહોંચી જાઓ છો. અવર એટમોસ્ફિયર ઇઝ રિયલી નોટ અ થિક એટમોસ્ફિયર. આ વસ્તુ 100 કિલોમીટરે સ્પેસ આવશે, એ ઇન્ફોર્મેશન હશે, તમને સમજણ નહીં આવે. પણ તમે જ્યારે એને સમજશો, એને કમ્પેર કરશો, એને મગજમાં ઉતારશો, એને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર એટમોસ્ફિયર કેવડું છે ને સ્પેસ ક્યાં છે. રાઈટ? આ એક નાનો એક્ઝામ્પલ તમને આપું છું. આ સમજણ એમને એમ ડેવલપ ન થાય, એના માટે કોન્શિયસલી પ્રયત્ન કરવો પડે. એક ઇન્ટરેસ્ટ તો ડેવલપ કરવો પડે, પણ એક પ્રયત્ન કરવો પડે. અને એ પ્રયત્ન ક્યારે થાય? જ્યારે તમે પ્રોપર એટીટ્યુડથી તમારું એજ્યુકેશન, તમારી લાઈફ આગળ વધારો. આ એટીટ્યુડ છે ને એ બહુ મહત્વનું છે. જેમ પ્રોફેસર શર્માએ એક્ઝામ્પલ આપ્યું સચિન તેંડુલકરનું, કે એમના ગુરુ હતા, એમણે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ કર્યા, પણ સચિન એક હતો. હું એની જ વાતને થોડું કહું. સચિન તેંડુલકરના ગુરુ આચરેકર હતા. બરાબર છે? ગુરુ આચરેકર હતા, જેને ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ તો એને દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ પણ કદાચ મળેલો છે. આચરેકરે 2 સારા સ્ટુડન્ટ આપ્યા, ક્રિકેટના 2 સારા બેટ્સમેન આપ્યા, બહુ જ સારા, સચિન તેંડુલકર અને વિનોદ કાંબલી. બંને સાથે રમતા, એક જ સ્કૂલમાં ભણતા, એક સાથે સ્કૂલની કોમ્પિટિશનમાં રહેતા. બંનેએ સાથે મળીને 1000થી વધારે રનની પાર્ટનરશિપ સ્કૂલ લેવલના ક્રિકેટમાં કરેલી. આચરેકર પોતે એમ કહેતા કે જો મને કોઈ પૂછે તો મારી દ્રષ્ટિએ કાંબલી તેંડુલકર કરતા વધારે સારો બેટ્સમેન છે. He is more technically sound than તેંડુલકર. આજે આપણે કોને ઓળખીએ છીએ? તેંડુલકરને. કેમ કાંબલીને નથી ઓળખતા? ઓળખીએ છીએ, પણ કંઈક અલગ રીતે ઓળખીએ છીએ. એને એટલું અચીવ નથી કર્યું. ધ ડિફરન્સ વોઝ ધેટ એટીટ્યુડ. તેંડુલકર અને કાંબલીએ લગભગ સાથે જ આગળ પાછળ જ ક્રિકેટમાં શરૂઆત કરી. પણ તેંડુલકર કાંબલી જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આવ્યો, દિવસે ક્રિકેટ રમે, રાત્રે સરસ મોજ શોખમાં પાર્ટીઝ થતી જ હોય. he was participating in all the events and all. જ્યારે તેંડુલકરનું એક જ ફોકસ હતું, મારે મારી ગેમ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે, મારે બેટિંગ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે. he practiced a lot. Even he was sitting in his room, he was lying down in his bedroom, bed. એના મગજમાં એ ચાલતું હોય કે આજે મેં શું કર્યું ને મારે શું કરવાની જરૂર હતી. બેક ઓફ ધ માઇન્ડ એક વસ્તુ ચાલતી હોય. આ વસ્તુ મેં એને સચિન તેંડુલકરને એક બહુ સરસ ઇન્ટરવ્યુ સાંભળ્યો તો એમાંથી મને શીખવા મળી. તેંડુલકરને એની સેંકડો કેટલી એને લગભગ 300 થી વધારે ઇન્ટરનેશનલ ઇનિંગ્સ રમ્યો છે. દરેક ઇનિંગમાં એ કઈ રીતે આઉટ થયો એને એક્ઝેક્ટ યાદ છે. And you can find that probably on YouTube. એક ઇન્ટરવ્યુમાં એ પોતે કે છે, એને કહેવામાં આવે છે 1996 ની ફલાણા ઇનિંગમાં હું આ રીતે આઉટ થયો તો, બોલ આમ આવ્યો તો, મેં આમ શોટ માર્યો અને મારી આમ વિકેટ ગઈ હતી. he had everything in his mind. Reason is attitude. એનો એટીટ્યુડ બહુ પોઝિટિવ હતો, પોતાની જે સ્કિલ એને ડેવલપ કરવી છે એના માટેનો હતો. એટીટ્યુડ ઇઝ અ બ્રોડ ટર્મ, ઘણી બધી વસ્તુ એ કવર કરે. પણ હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, જે તેંડુલકર માટે જ નહીં, આપણા બધા માટે લાગુ પડે છે. હું ફિઝિક્સ, એસ્ટ્રોનોમી, મેથેમેટિક્સના લેક્ચર્સ લેતો હોઉં અથવા સ્ટુડન્ટ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરતો હોઉં છું અક્રોસ ઇન્ડિયા. ઘણી વખત મને એવો એક્સપિરિયન્સ હોય છે કે મારા લેક્ચર પછી સ્ટુડન્ટ્સ મને મળવા આવે ને એમ કે સર आप जैसे टीचर अगर हमें मिले होते ना तो हम एस्ट्रोनॉमी में आ जाते, हम भी बहुत अच्छा करते, बट somehow our teacher was not good in physics. And I always tell them कि आपको क्या लगता है कि मुझे मेरे से भी अच्छे टीचर मिले ही होंगे और तभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ? या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन
कि टीचर के ऊपर ही उसकी कैरियर डिपेंड होती है? नो. आई टेल यू द सेम थिंग टू यू ऑल. आप स्कूल में से कॉलेज में તમે આવો છો હવે. Start taking responsibility. It's your career, it's your education, it's your goal and it's your journey. તમે પોતે responsible બનો. Teachers કે institute, fortunately you are landed at a very wonderful institute કે જ્યાં એક કલ્ચર પણ સરસ છે, એક ટીચિંગ એન્વાયરમેન્ટ પણ તમને બહુ સરસ મળે છે અને પોસ્ટ ક્લાસ લાઈફ પણ તમે અહીંયા આઈ એમ પ્રેટી શ્યોર કે તમે એન્જોય કરશો. બટ તમારી લાઈફનો કંટ્રોલ, તમારી લાઈફનું સ્ટીયરિંગ તમારા હાથમાં રાખજો. હું આમ નો કરી શક્યો કારણ કે બીજા ઉપર ન ઢોળી દેતા. બરોબર છે? ઇટ્સ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી લેજો. મેં તમને ઘણું બધું કહ્યું, ઘણી બધી વાતો મેં કરી. છેલ્લી એક વાત હું કરી દઉં અને પછી હું વિરમું. આ બધી જ જે વાતો મેં કરી અને બધી જ વાતો તમે અત્યાર સુધીમાં ઇવન ઘણા વર્ષોથી સાંભળતા હશો, એ બધી સક્સેસ માટેની વાત હશે. ઇટ્સ ધ સ્ટોરીઝ ઓફ એ સક્સેસ. હે ને? તમે જેટલા પણ મહાનુભાવોના ચરિત્રો વાંચ્યા સાંભળ્યા હશે, મોટે ભાગે તમે સાંભળ્યું હશે એમની સક્સેસ માટે. બરોબર છે? હું તમને છેલ્લી વાત એ કહું છું જે અતિ મહત્વની છે દરેક સ્ટુડન્ટ માટે અને એમના પેરેન્ટ્સ માટે પણ, અને એ છે લર્ન ટુ એક્સેપ્ટ ફેલ્યુઅર એન્ડ ગેટ કરેજ ટુ રાઇઝ ફ્રોમ ધેટ ફેલ્યુઅર. આ સૌથી વધુ જરૂરી છે. આ એકચ્યુઅલી સક્સેસ અને ફેલ્યુઅર આપણે આપેલા ટેગ છે. આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ ને ત્યારે આપણા મગજમાં એનું એક ડિઝાયર્ડ આઉટકમ હોય. જો એ આઉટકમ મળે તો આપણે એને સક્સેસ કહીએ અને જો એ આઉટકમ ન મળે તો આપણે એને ફેલ્યુઅર કહીએ. સો દે આર અવર ટેગ્સ. આપણે ડિફાઇન કરીએ છીએ. ઇન લાઈફ there is nothing like a success and a failure. In life everything is lesson. બરોબર છે? હું તમને ખાસ કહું છું, જીવનમાં ક્યારેક પણ તમને એવું લાગે કે અહીંયા તો હું ફેલ થયો છું, રિમેમ્બર, તમે ત્યાં ને ત્યાં જો પડ્યા રહેશો તો તમે ઓર નીચે જશો. યુ નીડ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ હોલ હાર્ટેડલી. ઓકે, મને આ રિઝલ્ટ મળ્યું, મારી સાથે આ થયું, ધેટ્સ ઓલ. નાઉ વોટ? ઓલવેઝ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન, નાઉ વોટ? આ બે વર્ડ જો તમે યાદ રાખી લેશો ને, નાઉ વોટ, તમારો ગ્રાફ ઉપર ચડતો રહેશે. બરોબર છે? બી પ્રિપેર્ડ ટુ એક્સેપ્ટ ધ ફેલ્યુઅર એન્ડ ઓલવેઝ ગેટ કરેજ ટુ રાઇઝ ફ્રોમ ધેટ. બરોબર છે? આપણે એમ કઈ નિષ્ફળતામાંથી બહાર આવ્યો. હું હંમેશા એમ કહું છું, નોબડી કેન કમ આઉટ ઓફ ફેલ્યુઅર, એવરીબડી ગ્રોઝ આઉટ ઓફ ધ ફેલ્યુઅર. તમે એમાંથી વિકસિત થઈને આવો છો, તમે એમાંથી કંઈક શીખીને બહાર આવો છો. સો એન્ડ આઈ ઓલ્સો રિક્વેસ્ટ પેરેન્ટ્સ કે તમે તમારા બાળકને એનું જે પણ પરિણામ હોય એમાંથી આગળ વધવાની પ્રેરણા આપજો. એ પરિણામ ક્યાં ને કેવું છે એ જ ડિસ્કસ ન કરતા રહેતા. બરોબર છે? આપણે આપણા સ્તરથી આગળ વધવાનું છે. પાસેનો ક્યાંથી રેસ ચાલુ કરે છે ને કઈ સ્પીડે દોડે છે એ આપણે જોવાની જરૂર નથી. આઈ થિંક મારા પોતાના અનુભવો અને મેં બીજા પાસેથી મારા આજુબાજુમાંથી મેં જે શીખેલી થોડી વાતો છે તમારી સાથે શેર કરી. આઈ હોપ આમાંથી કંઈક તમને કામ આવશે. બાકી હું બહુ શ્યોર છું કે તમારા બધાનું ફ્યુચર બહુ બ્રાઇટ છે, આપણા દેશનું ફ્યુચર બહુ બ્રાઇટ છે અને આ બંને વસ્તુઓ, બંને ફ્યુચર એકબીજા સાથે ક્લોઝલી જોડાયેલા છે, તમારું ફ્યુચર અને દેશનું ફ્યુચર. ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ. Thank you very much, sir, for sharing your experiences and thoughts with us. I'm very sure that this is definitely going to help us in cultivating the skills required in the series of learning. Thank you very much, sir, once again. We are privileged to have with us Dr. Manoj Kumar Chikara, Chief Scientific Officer, Hester Biosciences Limited, Ahmedabad. Sir is a PhD in veterinary bacteriology and has worked for over 2 decades in biotechnology and microbiology research. Prior to this, he has served at different leadership positions in Biological E Limited, Hyderabad, MSD Wellcome Trust, Hillman Labs, New Delhi, and Serum Institute of India, Pune. He is a vaccine R&D leader, a microbiologist, and a One Health enthusiast with extensive
experience in early to late stage R&D programs and technology transfers. His key achievements are 20 national and international awards and honors, more than 25 successful technology transfers, 5 successful grant proposals, 18 patent applications, 31 press releases, participated as member of 15 advisory committees, memberships of 10 scientific societies, and many more. With this, I request Sir to kindly come forward and share his valuable words with us. Please, Sir. Good morning, all. It is my privilege to be here amongst all of you, and I must convey my thanks to Dr. Amit for his invitation for me to come over here and share my experience. And I think I would also convey my regards to all the dignitaries on the dais, the faculty in the room, and of course, well wishes to all the students who have joined the very prestigious university in Ahmedabad. So sorry for my bad thought today. So it is actually my pleasure to be sharing some of my personal experiences rather than just rather than some of the bookish or Google knowledge. I thought of sharing, my personal experiences. So before I go into some of those experiences, I would like to share where I belong to today. So I work with Hester Biosciences, which is veterinary research and manufacturing organization. So we have this plant set up in Ahmedabad. So we have yeah. No, I can't speak. So do you call on my better. So we have 3 different plants, one in India, the second one is Nepal, and third one is in Tanzania, Africa. So how does it help is it takes care of all of the developing country needs for the veterinary vaccines and the health products. And as I would like to share that we have all different facilities, for example, starting from research and development till the manufacturing and the supply of the vaccines and health products to the globe. Yeah. Maybe let me try. So these are the 3 different plants. Okay. So we are one of the leaders in veterinary vaccines in India and export the products up to 30 different countries. The portfolio includes poultry and animal vaccines. We have entered into the pet vaccines also today and several different health products. Recently, we have built up a BSL-3 facility, which was actually built for the COVID vaccine development. Yeah. It's fine. Can you hear me? Okay. So these are the products that we have, vaccines and health products. Hello. 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 Hello.
Hello, hello. So why this topic, that is academia industry collaborations? And I would also like to touch upon some of the topics in terms of the career prospects in biotechnology field. So I'm privileged to see that this consortium of the panelists here is a very good mix of the expertise. So we heard from Dr. Vishal, who is an eminent scientist in physical sciences. Then I would like to share some of the experiences in biotechnology sciences. And then we have a great academician, Dr. Ganesh also, Rajesh also. So my region for this topic of academia industry collaboration is one of this news. For example, industry academia collaborations can turn India into the skill capital. Even CII, Confederation. Yeah. Hello. Yeah, good. Thank you. Thank you. Sorry for this. So I like this way actually. So there is a lot of work going on in terms of the academia industry collaborations. And then more recently, there has been a very big emphasis on the global partnerships and collaborations for the academia industry collaborations. So that's why the contents of my presentations will be the academia industry collaborations, what are the strengths of academia and industry, and how these collaborations can be fostered. What are the challenges and the solutions to those challenges? And what are the career prospects for the students? You belong to this question now. So as far as the academia is concerned, I think there is a little bit of issue here. Okay. So what are the key strengths in academia? So which is one of the thing is highly intellectual faculty. So I have been actually a person who would wish to come into the academia when I was doing my PhD. And my destiny brought me to the industry line. I'm not regretting it, but I think I should share with you that what Dr. Mahendra as well as Dr. Vishal also shared. So try to follow your passion, but also try to adapt yourself to the things that are coming across. So I was doing my PhD and then I got this opportunity to work with Serum Institute of India, which you know, all of you. So the Covishield vaccine that came from Serum Institute of India. So I fortunately worked with Serum Institute of India for 9 years. I worked for pneumonia vaccine development, which most of you will be having your kids vaccinated with that vaccine when, in maybe 5, 6, 7 years, already licensed. So this intellectual faculty, which is there, that is very important for the research to go on. I don't mean to say that industry doesn't have that caliber, but the major focus of the academia is having a very highly intellectual faculty which can do the basic research. Then the volume of students and scholars, students at the early degrees and then scholars at the PhD and beyond. So they are very, very key for doing the basic research as well as the industry research. And I'll share that there are so many requirements of skilled and thoroughly educated people in the biotechnology field, which are required to be coming from the academia. Sorry for this. Then the basic research. So the basic research is a key strength of the academia, and this doesn't generally happen into the industry. And we have to take a balanced approach. How do we take advantage of these from the academia? And
I think you are. I think I manage this with no launches. अब next बोला मैं next कर दूंगा. Okay. Yeah. There will be so many next then. Okay, next please. Yes, you could go all here. So there are some new developments happening in the academia. So there is an increased focus on the applied research, which was not the major focus earlier. It was majorly the basic research. There is an increased focus on getting the grants, and these are not the grants only from India, but even from outside. And there is an increased focus on self-sustainability, not only in private sector, but even in the government institutions also, there is a very important focus on the self-sustainability. Then enhanced national and international collaborations, which is a very new thing in recent years. So that is one of this new development. On the industry side, next please. The infrastructure and the resources. So this is a very, very important advantage with the industry, that the kind of infrastructure that you need for research and manufacturing is there with the industry. And the resources, not only the human resources, but even the biological resources, etc. They are there with the industry. And one more significant thing is the systems required for translating the research into the product. As we all understand, doing research, unless it is brought into practice in the field, in the market, there is no real meaning. And those systems are required, which are not really the major focus of the academic institutes, but the industry. And that's where these all different departments, which are there, research and development, production department, quality control, quality assurance, then regulatory assurance, and then supply chain management, marketing and business development, etc. So all these things are very well built in a kind of system, which will then deliver the basic research to the applied research and into form of a product and then going into the market. And lastly, the business acumen, which is very important for bringing a research thought process into the product form. And hence, the monetary gains come into picture, which can be again brought back into the research funding. Now, this is a typical, having worked in the vaccine industry for 20 years, so I just thought of sharing that how much work is required to be done in the industry for, say, for example, a typical vaccine development. And this is maybe the point that I would like to take here. Yeah. So this is a typical vaccine life cycle, 2 to 5 years for the basic research and development, then around 1 year for a phase 1 trial, and 2 years for phase 2 trials, and many years, 3 to 10 years or 15 years for phase 3 trials. And we have 2 types of value of deaths in this. So this is a very interesting terminology. So we have actually so many products developed till the proof of concept stage, but they don't go into the phase 1. This is called as first value of death, because the products have been developed in form of the in vitro testing as well as the animal model testing. But how they will work into human or not, that is always the question or concern in front of us. That's where we have a first value of death here. Sometimes, even after proving the product into phase 1, phase 2, and phase 3, we have a product failure after going into the market. For example, a dengue vaccine, which was very recently failed even after licensure. So that is the second value of death. And you can see the amount of the money that is being invested for any vaccine development over a period of time. So it is more than $100 to $200 million for each and every vaccine, and over a period of 5 to 7 years minimum, and it can take up to 30 years. For example, for malaria vaccine, it has taken almost 30 years of research to come up to the first product. Next. So now, what are the new advancements? Please go ahead.
There is a new development in the industry arena also, like we have been seeing the academia research, in-house R&Ds vis-a-vis the technical technology licensing earlier, which was a common thing. Then funding academia for research, because we cannot do the basic sciences all the time. So we would wish to go to the academia and do some kind of funding so that basic research comes in, and then we can do the further development. Then the student trainings, student mentorships, and national and international collaborations, as is true even with the academic institutes. Next, please. Now, on the academia industry collaboration, what are the typical collaborations that happen? So they are, you could go ahead, actually, just in the interest of time. Yeah, faculty and student visits, these are very common things. Cross-functional member of advisory boards. For example, some of the industry members are a member of advisory boards in academic institutes, and vice versa. We have our scientific advisory committees where we invite some of the academic experts for the advisory boards. Student internships, which are of generally short-term in nature. And then student dissertations, which is a full thesis project for master's or PhD work. Then collaborative projects, which are not student driven, but in general faculty to faculty driven, and then technology transfer. So I like to highlight a little bit on these two topics, the student dissertations and the technology transfers little more. So this is one of the example which I thought of sharing so that, the students are motivated, even the faculty is motivated to have a collaboration with the industry. So this is one of my students. So in spite of I was working in the industry, but I have been always inclined towards helping working with the academia. So my first PhD student got the Prime Minister's Fellowship. This is the highest paid fellowship in India. And the girl was, getting the research done as well as earning quite a sum because of this. And the topic was typically related to the industry work. And go ahead. Now I'll touch upon this topic in my following slides, but just touching on the other topic, which is very important for the academia industry collaborations, is the tech transfer process. This is a typical tech transfer process where the technologies are developed and then they are evaluated and they are licensed for technology transfer. But there is a little more complexity into this. So can you go ahead on all different things? Yeah. So there have been recently so many academia industry collaborations. For example, Bharat Biotech took the technology from NIV. Next, go ahead, please. So these are other different examples of the technology transfers from academia to industry. Go ahead. So these are two of the recent technologies that we have taken from the academic institutes. Next, please. So this is in general what I would say as a complex diagram of the technology transfer. Go ahead, please. Yeah, keep on. So these are different functions that each of these major stakeholders, for example, academic research lab, industry research lab, translational research, manufacturing, vendors, CROs, CDMOs. So all these stakeholders, they play a key role in the tech transfers. Go ahead. Yeah, go ahead. Yeah. So this is not a flight map, but this is again a next level complexity in the tech transfers. Go ahead, please. Go ahead. So this looks very complex. I would like to simplify this little more by coloring the different activities. Next, please. Further complex, I would like to share one by one, which is the topic of today. Go next. So this is backward. So the academic lab, how the interactions with different institutes or the stakeholders happen, more specifically with the industry R&D labs. You can see the basic technology research, new vaccine candidates, new vaccine technologies, adjuvants, new method developed,
epidemiological studies, correlate of protection studies. These are some of the research that we generally do with the academic institutes, and then we take advantage of those knowledges in the industry, and then industry further develop these technologies to the next level. Next, please. So what are the challenges in these academia industry collaborations? I would like to share a few of them. And this was almost 4 to 5 years back. I have published this article in one of the higher education magazine. And many of these challenges which I have mentioned in this particular article, they are still true. And I'll be sharing some of them. These are some of the common challenges. Who is superior, academia or industry? So this comes as a first-hand challenge in terms of academia industry collaboration. Although they are very important, but they come as a first important thing. Who gains the credit or more credit from the outcome of the collaboration? Where do we get the funding from? IP, it is intellectual property expectations, gaps in approaches to develop, please last one actually, develop the product. So from academic science, we get more focus on the basic research, getting the publications out. Whereas in industry, what we do is how the research can be translated into the product form. So this is a very big difference between the mindset or the thought process of academia and industry. And that's what we have to merge together and then go ahead. Next, please. Yeah, go ahead. Now, as far as the student dissertations are concerned, as I mentioned, basic versus applied research, and then the final focus. What is our final focus? So in academic research, as I mentioned, that it is basically the research publications and then basic research. But this is one of the topic that I mentioned very briefly earlier. I had a PhD student who joined from one of the reputed university. And then we did a very simple project on vaccine related activities. And the focus was on ELISA development. The question from the academic institute was, ELISA is almost 30 years old technology. How can this be a topic for PhD research? And then you can see that out of these two publications that have come up, within 2.5 years of research in industry, which is a very difficult portion or the thing to imagine in a normal setting, 2 publications of more than 3 impact factor journals, they came into picture. And that's when the gelling started happening. Okay, no, there is a good emphasis going on. And then please go ahead. So then this girl actually could finish the degree within 3 years of research and getting the publications. And within 3 years, she got a postdoc offer. And now she is working in USA. Next, please. So these are some of the other common challenges in any other tech transfer. So I don't want to bother much on these things: lack of clear strategy, changing of the business priorities, inadequate due diligence before starting the project, etc. Scale up challenges when we do the research at academic level. This is at a very small scale. Industry requires much bigger scales. Go ahead. Then organizational systems between the 2 different organizations. No or poor developmental reports. The documentation has to be of different level. No, go ahead, please. Yeah. What are the avenues? Next. So we have to have clear strategies, clarity of purpose, definitive business need, collaboration, communication has to be proper, team spirit, empathy, and ethical approach. Go ahead. So we need to have optimizing the research focus, increasing the exposure to industry, which can happen by visits to the industry and then like the invitations like we are having today. Academia industry partnerships for different kind of projects. Next, please. So this is the outcome of the student that I shared. So this is just an example I am taking this. There can be several other examples. The girl started with the basic PhD focus. She learned the technologies in industry. Then she got a postdoc offer in US. Now she is working with the company called Serum Institute of India, which again, you know, which I also worked with. So she's working for a project which is a multivalent vaccine, which is for HPV. Go next. So these are 2 publications that is coming from the same students, scholar, now postdoc.
So I'm just trying to share that all of you can think about all these things in biotechnology sector, whoever is interested in, and then there is a good region for having the academia industry collaborations. Next, please. So on the technology transfer process, which is also very important, may not be of that important as of now for the university, but in future, I'm thinking that there may be so many different technologies that will be coming up, which can become the basis for the collaboration with the academia and industry collaborations. And then for this, effective communication is a very, very important thing, which has to keep happening. Next, please. Now, lastly, 2 slides. What are the different prospects in biotechnology industry? So these are some of the topics that almost all of you would know: biomedical equipment technician, biomedical engineer, bioprocess engineer, biostatistician, business development manager, clinical technician, chemical operator, DNA analyst, EHS and environmental health safety and officer, microbiologist, pharmaceutical consultant, manufacturer, process engineer, product manager, and a scientist of who can cater to different needs. And these are some of the related things in the vaccine industry that was in general, and now in the vaccine industry where I belong to. We hire microbiologists, virologists, bacteriologists, mycologists, immunologists. We have a separate team for analytical development, formulation experts, bioprocess engineers, and then some of the topics that you have already seen in the previous slide. Next, please. Now, what additionally, which I shared with you, that industry also is changing itself a little bit more. So earlier there was no focus on the basic research, and there was no focus on having a in-house research development. So this is one of the typical research that we have been able to do within last 1 year since the time I had joined with Hester Biosciences. So we isolated 3 different viruses fully in-house, and they have been taken from the samples from the field. And this virus, 2 of these have been already whole genome sequenced. We had deciphered what all proteins are there, what has been different from the earlier different viruses. Go next, please. So this is the phylogenetic analysis, how the virus might have come into India or how it has been driven. And based on that, we define the vaccination strategies, how the vaccine has to be developed, what all strategies have to be built in. And this knowledge can be then taken into the vaccine development program. And this is typically a research program that we can always envisage with the university collaborations. Next, please. So in short, the academia industry collaboration is the key for future of any scientific program. There is a positive momentum of building these collaborations, and various challenges are there, but they can be always sorted out with proper communications and collaborations. And then same is supplemented by clear agreements, collaborative approach, and clear organizational systems. And with the above, there is a possibility of opening broad scope of for the students in biotechnology area, which you all belong to. And there is already an ample opportunity, but we can go much further in this direction. Next, please. So I would stop with the quote, "Stop not until the goal is reached." What is the goal? Next. Research gains its true meaning when it gets applied in the real life. And thank you all for your patient listening to my talk, and then I'll be happy to interact with you all. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your wonderful insights of pharmaceutical industry and research. This would act as a bridge between industry and academia. We are pleased by the presence of Dr. Rajesh Bhosle, sir, Dean, School of Sciences, Indrashil University. Sir is an associate professor in the Department of Chemistry. Previously, he has worked as a scientist pool officer at RMIT Research Associate at CSIR IICT Hyderabad, India.
Prior to this, he was a postdoctoral researcher at Friedberg Institute of Advanced Studies, Friedberg, Germany. He received a PhD degree in chemistry under the supervision of Professor Stephen Mittal from the University of Geneva and Master in Chemistry from SRTM University, Nanded, India. He has over 15 years of research and teaching experience. He has research expertise in organic chemistry, supramolecular chemistry, chemobiosciences, and organic electronics. He is an elected fellow of Maharashtra Academic of Sciences. He is publisher of over 95 international referred journals papers, 6 book chapters, 3 books, and has filed 5 patents with over 2,200 live citations and 23 H index. With this, I invite Sir to address the gathering. Please, Sir. Respected dignitaries on the dais, of the dais, esteemed faculty members, dear students and parents, welcome for today's orientation program. This is going to be start your academic journey, and this will be will use shape how you can pursue your knowledge, your dedications, as well as research and innovation. I'm here to discuss with you about research and innovation, how important in the academia, as well as your development or 360-degree development. Research, when we say research, is nothing. It is a continuous pursuance, a systematic study by applying methodologies to create or make new hypotheses, ideas, laws. When you say innovation, innovation is to take further those ideas, those laws, and get it into the application form. So these are the kind of general definition you can see what mean by research and innovations. So first, let me discuss with you importance of this research in our life, day-to-day life. So I will speak meanwhile in Hindi also, okay? Because I can understand Gujarat. I'm spending last 5 years in Gujarat. I can understand Gujarati, but I cannot speak Gujarati. I can speak Hindi as well as English. So I can communicate within Hindi also. How important the research in our daily life. Students, आपके parents को पूछिए 1980s में या 1990s or even 2000 तक, if they wanted to call to their friends or parents, what they do? They used to go to a study booth, call from there and talk with their friends. But abhi देखिए how research involve or facilitators, they can now just switch on their mobile and talk with their parents through a video call. 20 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था how research can change. That is the one example. Another example that is related to the space research. What sir said, Vishal sir, he's belong to space research. I have great respect to the space research, you know. I was in small town, Udgir, recall, and that time there was news came in 2004, that is tsunami came, and we lost thousands of peoples. I don't know, we had that time the technology to alert us or not, but somehow we didn't use. I'm sure that time that technology was having USA, but I have doubt about India. But now look, we done tremendous or excellent research, and what happened in Biparjoy, we successfully tackle that. We track very nicely at which zone it is coming, so we saved our people.
That is the best example of our research or technology. Third example, I can say, everyone knows about insulin. It is related to the biology. Before people, around 30 to 40 years back, if they wanted to get insulin, they were getting insulin from the pancreas of pigs. But now, if you look the insulin we are getting from the biotechnology, they use biotechnology, fermentation technology. No need to be kill pigs. So that is the beauty of research. And one of the example, or daily example, what we look is our study. This pandemic came and it gives a lot of opportunities in the form of research. Previously, we had a traditional system. Student normally comes into the class, teachers goes and teach on the blackboard. But the pandemic gave us an opportunity to communicate with them without going into the class. That was the restriction. We were not able to go into the class, but we need to teach to the students. So that is that Zoom came, or there are many softwares came, so where we are communicating with students. We had even examination online. So before that, no one was imagining, can we get examination through online? But now it is very easy. So sometime, Modi ji कहते हैं आपत्ति में भी हमें अवसर देखना है. This is the really we had. So research is very, very important part of our daily life. Now NEP is giving one more opportunity. Previously, we used to have 3 years BSc degree. Now research is another aspect added. NEP, if you want to go for fourth year honors, that you can do by research, and directly you can enroll in the PhD. But research, here you need to help yourself. There are so many opportunities, so many things coming very fast. Words are changing very fast. You need to be very focused, but don't worry about it. You have to keep your mind open your heart, and accept the challenges. When you go into the class, bother your teachers, ask them questions. Don't fear how I can ask questions, what teacher can say. मुझे भी पता है, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मुझे बच्चों को बोलना पड़ता है 10 minutes you need to ask question, otherwise you have to explain what I taught. That compulsion I make. In that way, then they start listening properly, because they have to ask the question. Without knowing the subject or without understanding things, you cannot ask logical question. So you need to be asked questions. Don't fear, ask your teachers. Not only topic related questions, you need to be asked in others. Science is a beautiful stream, but I believe साथ साथ हमें ह्यूमैनिटी का भी पढ़ाई करना चाहिए. At the end, ultimate goal क्या होना चाहिए? To become a good human. एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. किसी ने भगवान को पूछा है, भगवान ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें मुझे लेस कंपटीशन है? सो दैट इज द सेक्टर टू बिकम अ गुड ह्यूमन. वहां पे बहुत चांसेस है, बहुत कम कंपटीशन है अच्छा इंसान बनना. तो साथ साथ आप साइंस पढ़ते रहिए, उसके साथ साथ कल्चरल बुक्स, एटलीस्ट वन कल्चरल बुक related to your mother tongue or other languages, you need to read it. मोदी जी ने और एक अच्छी बात कही है, एक हर साल एटलीस्ट एक बायोग्राफी पढ़ा करो. एनी लीडर, वर्ल्ड लीडर लीजिए, हमारे लोकल लीडर्स लीजिए, आपकी जो संत होते हैं उनका बायोग्राफी पढ़िए. एट द एंड हमें एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है. साथ साथ आप साइंस करोगे. लकीली आपने साइंस चूज किया है, ये सबसे अच्छा स्ट्रीम है. यहाँ से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं. What sir said, you can go in industry, you can become a researcher. There are so many things. Okay, so उसके साथ आप जब पढ़ाई करते हो ना, मैं थोड़ा स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ. जब आप पढ़ाई करते हो तो डेली एटलीस्ट 2 hours, मोबाइल अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 2 hours you need to keep your mobile aeroplane mode. Always coming WhatsApp, Facebook, it distract you.
आपका फोकस उससे बहुत बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। मिनिमम 2 आवर्स, अगर उससे ज्यादा रखना चाहते हो, नो डाउट इट इज वेरी गुड हैबिट, बट मिनिमम 2 आवर्स आपको आपका मोबाइल एरोप्लेन मोड में रखना चाहिए। ओके, so when I start talking about research, students, there are in this new era, there are several opportunities in the campus, out the campus. Campus, you have beautiful opportunities with very good infrastructures. आपके पास even कुछ new idea है, then there is a Gujarat government giving a funding called SSIP. There you can go with your mentor or peers. With their instructions, you can present your idea. For that, you will get some funding. Prove that the next level you can go startup industry, incubation center. That is the one way. Do your study 3 years, or if you are in PG, do your study 2 years, very good. There are several opportunities even in abroad as well as in India. There are 2 persons like in the world, they can they can roam around the world. One is you should be highly rich person, then and then you can go roam around the world. Another, you should be students. 2 person can be roam. How long they want to stay abroad, they can do. Only middle class family they cannot go, because they always worried about the daily हमारा जो खर्चा होता है उसी से हम परेशान होते हैं, तो हम अब्रॉड जाने का कहाँ सोचेंगे। But students, you have very bright opportunity. There are several fundings or fellowships opportunities. You can grab it. You can go abroad. That will give you opportunity to learn new society, to see the new world. उससे हमारा humanity में एक नया dimension आएगा. You will develop as a full 3-degree person. You will have a very good understanding about society, about science, but don't fear. You need to be always ask question, focus yourself. These are the key points. And switch off your mobile at least 2 hours in the night and do the revisions what you do. So here I would like to thank our organizers who invited me and giving this opportunity to interact students. And I wish all of you a very successful career ahead in the research as well as in the academia. Thank you very much. Thank you very much, sir, for giving such an inspiration speech and motivating our students not only being excellent at study and research, but at co-curricular activities as well. Thank you, sir. We are proud to have with us our alumni and guest, Mr. Bhuvan Vyas, Savli Technology and Business Incubator, DST, Government of Gujarat, a curious and adventure-loving technology developer and management professional with about 10 years of experience in various innovation-based research and incubation ecosystem, mentoring young minds in paving the way for converting their ideas into startups, working with multiple government funding agencies and VC firms, and mentoring to guide the startup on their journey is something that he enjoys doing. He has previously worked with Marine Biotechnology Unit, Gujarat Biotechnological Research Center, DST, Government of Gujarat for more than 7 years. Prior to that, he has worked in the R&D division of Cadila Healthcare Limited, with Zydus Research Center on development of a multivariant subunit vaccine against human papilloma virus using rDNA technology. In addition to his professional pursuits, he is a PADI certified open water scuba diver. And with these words, may I please invite Sir to share his words with us, please, sir. Thank you, madam, for the kind intro, and good afternoon, everyone. So, આજે હું અહીંયા ઊભો છું as a government of Gujarat નહીં, but as a proud alumni of Ganpat. Around 2010 માં હું આ કેમ્પસમાંથી MSc પૂરું કરીને નીકળો, અને જેવી સરે વાત કરી કે પ્લેસમેન્ટ છે, તો આઈ એમ અ લાઈવ એક્ઝામ્પલ. મારું કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ થયું હતું ઝાયડસ રિસર્ચ સેન્ટરમાં અમદાવાદ,
2010માં, જ્યાં I had worked on different technologies, અલગ અલગ શીખવા મળ્યું હતું. પછી એક ક્વેશ્ચન આવે છે when you go ahead. આજે તમારામાંથી અમુક બીએસસી કરવા આવ્યા છે, અમુક બીએસસી પતાવીને એમએસસી કરવામાં આવ્યા છે. તો ટુડે ધ થિંગ્સ બોઇલ ડાઉન ટુ વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ. તમારે શું કરવું છે? ઓપોર્ચ્યુનિટી ઘણી જ મળશે, પણ બધી બસ તો પકડાતી નથી. તમારે કઈ બસ પકડવી છે? તમારે ક્યાં જવું છે? ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ યુ ગાઈઝ ડિસાઇડ કે ભાઈ મારે રિસર્ચ કરવું છે તો રિસર્ચની બસ પકડો, જોબ કરવી છે તો એમએસસી પૂરું કરીને જોબની બસ પકડો, સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે, એન્ટરપ્રિન્યોર કરવો છે તો એ બસ પકડો. એવરી બસ ઇઝ એમ્પલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. અને આજે યુ આર હિયર, તો એઝ શર્મા સરે કીધું કે જર્ની બિગિન્સ વિથ અ સિંગલ સ્ટેપ, 1000 સ્ટેપ્સ આર ધેર. પહેલો સ્ટેપ તમે આજે લ્યો છો, આગળના 999 સ્ટેપ લેવા છે, બટ કયા ડાયરેક્શનમાં, કઈ સાઈડ જાશો, કોને ખબર છે? હું તમારા જેવો હતો ત્યારે આઈ વોઝ નોટ હેવિંગ મચ ઓફ ધ આઈડિયા. કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટ આવ્યું, ચાલો કરો ને, નોકરી મળે છે, લઈ લો, બેસી જાઓ. બટ ઓવર ધ ટાઈમ યુ રિયલાઇઝ કે આર યુ રિયલી વોન્ટિંગ ટુ ડુ ધેટ, ઓર યુ હેવ સમથિંગ ડિફરન્સ ઇન યોર માઇન્ડ, વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ. ટીચર્સ જે તમારા અહીંયા છે, આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ, આપણે આમ રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જાય ને સ્ટાર્ટિંગમાં સલાડમાં ડુંગળી આવે, સાથે મરી, મીઠું, લીંબુ નીચોવી નાખીએ. ફેકલ્ટીઝને નીચોવી નાખો, આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન્સ, આસ્ક ધ ડાયરેક્શન્સ, ક્યાં જવું છે? સર બહુ ખીજાય છે યાર, એને નથી પૂછવા જવું. નહીં, એ ભૂલ થશે, એવી મિસ્ટેક ન કરતા. અમારા ટાઈમે હતું એક સિચ્યુએશન, અમે બહુ ફેકલ્ટીઝની સામે થયા હતા. નેહલ સર અહીંયા છે, પ્રીતિ મેડમ છે, દે વુડ રિમાઇન્ડ યુ. અમારા લોકોના બહુ બબાલ થતા કે આ કરવું જ છે, ઇન્ફોર્મેશન છે, લેનિન્જર ખોલી નાખા, પાથવેઝ ગોખી નાખશો, બટ શું કરવાનું એ પાથવેનું, ઇન્ફોર્મેશનનું શું કરવાનું? આસ્ક ધ ટીચર્સ વોટ ધેટ મીન્સ ટુ, વેર કેન ઇટ લીડ ટુ. સો, અને એઝ ધ સર સેડ, મધર ટંગમાં, લેનિન્જર ઇંગ્લિશમાં છે, પૂછો આનું ગુજરાતી કરો મેડમ, આ પાથવે એન્ઝાઇમનું નામ ગુજરાતીમાં પૂછો. અમે પૂછતા એન્ઝાઇમને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? એટલે ત્યારે થતું કે યાર જાઉન બેન કોક લઈ જાવ જાતા હોય તો અહીંયાથી. દેટ ઇઝ અપ ટુ યુ, તમારે શું કરવું છે? ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે, બટ વોટ ટુ ડુ વિથ દેટ ઇન્ફોર્મેશન? વિશાલ સરે કીધું 100 કિલોમીટર્સ એટમોસ્ફિયર પૂરું થાય, દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન, બટ વોટ ઓફ દેટ? એ ઇન્ફોર્મેશનનું શું કેવું? અથાણું તો કરાતું નથી. તો એ ઇન્ફોર્મેશન ક્યાં કામ લાગે છે? ઇન દેટ ફિલ્ડ. સો દેર આર લોટ ઓફ થિંગ્સ દેટ યુ હેવ. અને આજે રિસર્ચમાં મુકેશ સરે વાત કરી, દેર આર લોટ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. એમએસસી પૂરું થાય, પીએચડી કરો, પીએચડી પછી પીડીએફ કરો, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ, પછી રિસર્ચ થઈ ગયું, હવે પેટન્ટ ફાઇલ થઈ ગઈ. હવે વાઇપો કરીને એક પેટન્ટ ડેટાબેઝ છે, બીજો યુએસપીટીઓ છે. ઇફ યુ સર્ચ ધ ડેટાબેઝિસ, દિવસના હજારો પેટન્ટ ફાઇલ થતા હશે, હજારો થીસીસો લખાતી હશે. શું કરવાનું? થીસીસ બાઇન્ડ થઈ, ફોટો પડે કે મારી ડિગ્રી મળી ગઈ, પછી થીસીસ ક્યાં હોય છે? કોઈ નથી ખબર. ઇન્ટરવ્યુ લાંબે ત્યારે ગોતે મારી થીસીસ ક્યાં છે. સો વોટ આર યુ મેકિંગ આઉટ ઓફ ઇટ? અત્યારે બીએસસી એમએસસી સ્ટુડન્ટ્સ યુ હેવ ટાઈમ કે ફોર્સ કરો તમારા ગાઈડને કે દે એલોટ યુ સચ અ પ્રોજેક્ટ જેનું કંઈક આઉટકમ આવે. It is can be a product, it can be a process, it can be a development prototype, something that has output in the society. બાકી થીસીસ એને હાર્ડ બાઉન્ડ અમદાવાદમાં, હવે તો મહેસાણા મળશે, બાકી હવે અમારા ટાઈમે અમદાવાદ કંસારા બાઇન્ડિંગ બહુ ફેમસ હતું. મસ્ત કલરફુલ હાર્ડ બાઉન્ડ થાય કંસારામાં. એટલે યાર કંસારામાંથી બાઇન્ડિંગ કરાવો તમે તો યાર બહુ જોરદાર કામ કર્યું છે. ધ ક્વોલિટી ઓફ વર્ક વોઝ ડિટરમાઇન્ડ કે બાઇન્ડિંગ ક્યાં કરાવ્યું છે. પછી મારી ડેઝર્ટેશન થીસીસ હજી ઘરે કબાટમાં પડી છે, ક્યાં યુઝ નથી થતો. સિવાય કે ઇન્ટરવ્યુમાં અમુક લેવલ પછી કોઈ નહીં પૂછે તમે શું રિસર્ચ કર્યું, શેની થીસીસ હતી તમારી. ના, દેટ વિલ નોટ મેટર unless and until what you are doing is leading to you to somewhere, is helping the society at a large. કાંઈક બેનિફિટ થવો જોઈએ, બાકી થપ્પા તો બહુ થાય છે, એ આપણે નથી કરવાના. સો ધીસ ઇઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી. પછી ઇફ યુ આર થિંકિંગ ટુ ગો ફોર સ્ટાર્ટઅપ, તો સર મેન્શન અબાઉટ SSIP, સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન પોલિસી, જેમાં ઇનિશિયલી યુ વિલ ગેટ અ ફંડિંગ ઓફ 2 લાખ રૂપીસ, કે 2 લાખ રૂપિયા ગ્રાન્ટ આપ્યા, સ્ટુડન્ટના ખાતામાં 2 લાખ રૂપિયા સરકારે જમા કરાવી દીધા. હવે આ પૈસા તમારે ડીલ કરવાનો છે કે તમારા પ્રોજેક્ટનું તમારે શું કરવાનું. 2 લાખ સક્સેસફુલી વપરાઈ ગયા. પછી સ્ટાર્ટઅપની દુકાન ખોલશો ત્યારે ખબર પડશે કે 2 લાખ રૂપિયા ચણામાં અમારા બરાબર નથી, બહુ ઓછા પડે. દેર આર નેક્સ્ટ ફોલોઅપ ફંડિંગ્સ, જે અમુક ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ છે, એનો જ મોટો ભાઈ કહેવાય છે ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી, જે 30 લાખ રૂપિયાનું ગ્રાન્ટ ફંડિંગ આપે છે. અને એવું જો કોઈને હોય કે આપણે માસ્ટર્સ પૂરું કરી લઈશું પછી એક મસ્ત પ્રોજેક્ટ લખીને મૂકી દેશું, તો એવા વેમાં ના રહેતા. This is the time that you have to start your journey. This is the time you think for the directions. Faculties ને પકડો કે what should be doing, કઈ સાઈડ જવું, કેવી રીતે જવું. અને you are fortunate enough કે you are in this college, this campus.
કેમ કે જ્યારે સ્ટાર્ટઅપ કે એવું કોઈ આગળ જશો ને ત્યારે ખાલી માઇક્રોબાયોલોજી, બાયોટેક, ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રીથી કાંઈ નથી થવાનું. યુ હેવ ટુ ગો ટુ ધ મલ્ટિપલ ડિસિપ્લિનરી સાયન્સ એરિયાઝ. તમારે એન્જિનિયરિંગ એ જોશે, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ એ જોશે, આઈટી જોશે, બધાય જોશે. આ કેમ્પસમાં તમને બધું મળી રહેશે. અમે જ્યારે કંઈક રિક્વેસ્ટ કરવા જતા ને, એકાદ જણા તો થાય કે ઠીક છે વિચારીએ છીએ. જ્યારે 5-7 જણા ભેગા થઈને છે ને કે સર આવું કરવું છે, એટલે સર એકવાર વિચારવું પડે. અમારે અમે ભરત સર હતા, ડોક્ટર ભરત પટેલ. અમે બહુ હેરાન કર્યા છે નાત બાબતે કે સર કરવું જ છે, આઈ એમ નોટ શ્યોર હાઉ ડુ યુ ડુ. રીતેશ વૈદ્ય સર હતા, બહુ પાછળ પડી જતા. સવારે કોલેજમાં આવીને એની પેલા ગેટ પર ઉભા હોય, સર તમને કંઈક ગઈકાલે કીધું હતું, બાજુમાં આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. બપોરે લંચમાં જમતા ટેબલ ઉપર ઉભા રહી જાય કે સર આપણે કામ બાકી છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ. ફેકલ્ટીઝને કયો, ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ કોલેજીસ ધેટ આર અરાઉન્ડ યુ. ત્યાંના ફેકલ્ટીઝને વાત કરો. જે સર ટોલ્ડ અબાઉટ બાયોમેડિકલ ડિવાઇસીસ, તો બાયોમેડિકલ ડિવાઇસીસ એમને એમ નહીં બની જાય. એમાં ખાલી બાયોલોજીથી કાંઈ નથી થવાનું. બીજા બધાય સાયન્સ ફેકલ્ટીઝ જોશે તમારી સાથે. સો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ યુ ટેક ધ થિંગ્સ એન્ડ ગો હેડ. અને વિશાલ સરે બહુ સારી વાત કરી અબાઉટ ફેલિયર, દેટ યુ વિલ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ફેલિયર્સ. અગેન આઈ એમ એ લાઈવ એક્ઝામ્પલ. 2010માં when I was placed as Zydus Research Centre માં હું પ્લેસ થયો, I was very happy કે યસ હું R&D કરીશ. મને ખબર નહોતી કે હું R&D કરી શકું એમ છું કે નહીં. ઇઝ R&D માય કપ ઓફ ટી? ઇઝ R&D એ એરિયા વિચ આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ વર્ક અપોન? બટ ત્યારે તો જોશ છે ને કે કરી જ નાખવું છે. બટ દેટ ડીડ નોટ વર્ક ફોર મી. વર્ષમાં મેં જોબ છોડી દીધી ડ્યુ ટુ વન ઓર ધ અધર રીઝન્સ. પછી 1 વર્ષ હું ઘરે હતો. મન સાયકોલોજીકલી ના આપણે ગેટ દેવી છે, નેટ દેવી છે, આ દેવી છે. બાકી મને ખબર છે મારી કેપેસિટી કેટલી હતી, કેવી સરસ એક્ઝામ ક્લિયર કરવાનો હતો મને ખબર હતી. બટ દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ યુ ટુ લર્ન ઓવર ધ ટાઈમ. યુ એક્સપિરિયન્સ થશે, તમને રિયલાઇઝ થશે કે તમારે શું કરવું છે. એટલે જ મિસ્ટેક્સ કરો. મિસ્ટેક્સ કરવામાં કાંઈ ખોટું નથી, બટ યુ હેવ ટુ લર્ન ફ્રોમ ધ મિસ્ટેક્સ. જો મિસ્ટેક્સમાંથી નહીં શીખો તો એ જ મિસ્ટેક આગળ જતા બીજી વાર કરશો, ત્રીજી વાર કરશો, ચાલુ જ રહેશે. જ્યાં સુધી યુ વિલ નોટ લર્ન how to get out of that mistake, grow out of that mistakes, then you will grow. So thank you so much. Thank you so much, Mr. Bhuvan Vyas, for motivating our students. We are privileged to have with us Dr. S.S. Pancholi, sir, Executive Dean, Faculty of Science, Ganpati University. Sir has a blend of industrial, academic, and research experience exceeding 25 years. He is in pharmacy teaching profession since 1997 and has worked in different capacities contributing to syllabus design, quality teaching, and accreditation processes. He is on the editorial and advisory board of scientific journals of repute and is an active life member of APTI, ICS, and IPA. His interest includes formulation development, analysis, quality management, and IPR. With this, I invite the Honorable Dr. S.S. Pancholi, sir, for manifestation of insights. Please, sir. हमारी ये यात्रा गुड मॉर्निंग से शुरू होकर गुड आफ्टरनून तक आ गई है. आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगा. बहुत श्रेष्ठ वक्ताओं से आप सुन चुके हैं कि ये ओरिएंटेशन आपके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आपने अब तक जो लाइफ में सीखा है, सबसे पहले हमारे साथ जो फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं जोशी साहब, उन्होंने कहा कि स्पेस, आप लोग स्कूल स्पेस से कॉलेज स्पेस में आ रहे हैं, एक कक्षा में पहुंचे हैं. बहुत अंतर है. वहां तक आप लोग अपने पेरेंट्स के रिमोट सेंसिंग में जोन में थे, पूरी तरह से उन्हीं से कंट्रोल होते थे. आपको डिसीजन लेना है तो आप पेरेंट्स के निगाह की तरफ देखते थे, हाँ बोले या ना. अब जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये समय है कि आपको अपनी जिम्मेदारी
खुद लेनी पड़ेगी। आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपका फ्यूचर कैरियर क्या होना है। मंचस्थ गुणीजन डॉक्टर विशाल जोशी साहब, साइंटिस्ट, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, मनोज कुमार जी चिकारा, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, हेस्टर बायोसाइंसेस, डॉक्टर राजेश जी भोसले, डीन स्कूल ऑफ साइंसेस, इंद्रशील यूनिवर्सिटी, and our own alumni, Mr. Bhuvan Vyas. These dignitaries have shown you the path. हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे पैटर्न इन चीफ, जिन्हें कि हम दादा कहते हैं, डॉक्टर गणपत भाई आई पटेल, उनके ब्लेसिंग्स हमें हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। आज का दिन बहुत शुभ था कि प्रोफेसर महेंद्र शर्मा सर, प्रो चांसलर गणपत यूनिवर्सिटी, आपसे मुखातिब हो पाए और आपको आगे की राह दिखाई। We have with us Professor Dr. Amit Parikh, Principal of MUIS, Professor Dr. Ajay Gupta sir, Director Research, Center of Advanced Research for Ganpat University, Vikesh Bhai, faculty members, parents and my dear students. ये एक मेरे लिए सबसे लगभग अंत में लास्ट बैट्समैन की तरह मैं पारी खेल रहा हूं और मैं जानता हूं कि मैं एक दीवार हूं आपके और आगे के जो लंच सेशन होने वाला है उसके बीच में। कुछ बातें मेरे पूर्व वक्ताओं की बातों से मैं लेना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, आपका इस गुणी परिवार में मैं स्वागत करता हूं एज ए डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। आप लोग इस बात को समझें कि ये परिवार जिसे हम गणपत यूनिवर्सिटी या गुणी परिवार कहते हैं, उसकी कुछ अपेक्षाएं हैं और उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप गणपत यूनिवर्सिटी का जो लोगो देखेंगे वो हमारे स्टूडेंट की विभिन्न वैल्यूज को दर्शाता है। वो वैल्यूज हैं नॉलेज, इंटीग्रिटी, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, लीडरशिप एंड टीम वर्क। ये हमारा लोगो है। इसके 6 पंखुड़ियां हैं और उसमें सबसे ऊपर जो बिंदी है वो हमारा स्टूडेंट है। आप लोगों से ये अपेक्षा है कि इन सभी 6 विशेषताओं के आप धनी हो और जब यहाँ से पास आउट हो तो एक गुणवान के रूप में जाने जाएं। गणपत यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है विद्या या समाजोत्कर्ष। विद्या वो जिससे समाज का उत्कर्ष हो, या विद्या से हम समाज का उत्कर्ष करना चाहते हैं। हम यदि कुछ करना चाहते हैं तो हमारे हाथ हमारे विद्यार्थी हैं। आप जैसा कि मिस्टर भुवन उनमें से एक हैं, हमारे 65,000 एलुमनाई हैं जो समाज की विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं और उनकी उपलब्धियां हमारे लिए एक प्राउड का विषय है, गर्व का विषय है। यहाँ के एनवायरनमेंट में, यहाँ के अणु परमाणु में आप ये पाएंगे कि एक डिफरेंट तरह का वाइब्रेशन है। केमिस्ट्री के साइंटिस्ट भोसले साहब हमारे साथ हैं। ये सच है कि हर एक एटम और मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन इस भूमि के ऐसे वाइब्रेशंस हैं कि आप अपने ध्येय की तरफ पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कहते हैं पूरी कायनात आपको सफल बनाने के लिए जुट जाती है, चाहे यहाँ के टीचर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं,
यहाँ के रिसर्चर्स हैं, क्लेरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। हमारे यहाँ पर एक इकोसिस्टम आपको मिलेगा जिसमें सिर्फ आपका ज्ञानवर्धन ही नहीं होगा, अपितु आप एक अच्छे मानवी बनकर यहाँ से निकलेंगे इन सभी 6 वैल्यूज के साथ। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आज इस संसार में ह्यूमन वैल्यूज वाले जो गुणी लोग हैं उन लोगों की कमी है, और आप निश्चित रूप से उस कंपटीशन में सबसे आगे होंगे। हमारी यूनिवर्सिटी एक 5 स्टार यूनिवर्सिटी है GSIRF रैंकिंग के हिसाब से, और हमारे विभिन्न विशिष्ट जो हमारे कल्प हैं, जिनमें आप देखिए कि यहाँ पर 5G टेस्ट बेड है। इंडिया के कुल मिला के 5 यूनिवर्सिटीज में 5G टेस्टिंग की अनुमति मिली हुई है। गणपत यूनिवर्सिटी उनमें से एक है, बाकी चारों IITs हैं। इस प्रांगण में आपको देखने को मिलेगा 3D प्रिंटिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा it is going to be a center of excellence for automotive computer aided this manufacturing। 3D प्रिंटिंग के हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक हमारे पास रिक्वेस्ट आया था कि म्यूकर माइकोसिस का पेशेंट है, आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना के बाद ऐसी सिचुएशंस बहुत आई। उस पेशेंट के नाक के पीछे के हिस्से में, आंख के पीछे के हिस्से में पूरा फंगस डेवलप हो गया था। डॉक्टर को ऑपरेशन करना था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऑपरेट कहाँ से करें, नाक के नीचे के हिस्से से, दिमाग के पीछे से, ऊपर से। तो उन्होंने अपने MRI और CT स्कैन हमारे सेंटर को भेजे। हमने 3D प्रिंटिंग से उसका एक मॉडल प्रिंट किया और उसमें उनको बताया कि कहाँ कहाँ म्यूकर डेवलप हुआ है, और आपके लिए नियरेस्ट पॉसिबल। देन दे डिसाइडेड कि आईब्रोज के ऊपर से कट करके हम उसको मैक्सिमम निकाल सकते हैं, पेशेंट को बिना कोई नुकसान या ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर जो मैं 5G की बात कर रहा हूँ, 5G में जो रिमोट ऑपरेशन सर्जरीज हो सकती हैं, वो पॉसिबल है कि US से बैठ करके रोबोटिक सर्जरी से यहाँ सर्जरी हो सके। वो टेस्टिंग्स यहाँ चल रही हैं। आप जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को बहुत प्राथमिकता देते हैं और आपको वो अपॉर्चुनिटीज देंगे कि आप इनमें अपना भविष्य बना सकें। यदि मैं हमारे साइंस फैकल्टीज की बात करूं, अभी हेस्टर बायोसाइंसेस से चिकारा साहब आए हैं, उन्होंने बताया था कि एक वायरस आइसोलेट करके उसका कंप्लीट जीन डिस्क्रिप्शन इन्होंने किया था। हमारे यहाँ पर प्रोफेसर रितेश आर्य है, he had isolated and he has given to the gene bank a new particular kind of microbe. It was approved in US database. We have in science department professors like Dr. Keyur Bhatt, who has been working on calyx structures, complex structures, and they have several number of high impact publications. इंडस्ट्री के साथ काम करने का जैसा भुवन ने बताया, प्लेसमेंट्स हमारे यहाँ पर नॉर्मली 100% होते हैं और क्वालिटी प्लेसमेंट्स होते हैं। रिसेंटली बेक्स्टर के वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट थे एक फंक्शन में। ही सेड कि आपके यहाँ से जो 5 बच्चे हमारे यहाँ पर आए थे, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर हम चाहते हैं कि इस बार हम 10 लोगों को लें। दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री फीडबैक वी हैव। हमारे कई टीचर्स इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं कंसल्टेंट के तौर पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। आपको अपने पंख फैलाने हैं,
उड़ान भरनी है और ऑब्जर्व करना है कि इतने वाइड स्प्रेड स्पेक्ट्रम में आपके मतलब की, आपके इंटरेस्ट की कौन सी चीज है. I would like you to open your wings, observe the world with wider perspective, find your interest, and excel the skills to explore the sky of opportunities. Here in this campus, you will find all kind of facilities, hostels, sports complex आपने देखे होंगे. हमारे sports complex के there are about 17 coaches for different games. यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यहाँ की कबड्डी टीम के 5 खिलाड़ी हैं और हमारी इंडिया टीम के. रोलर स्केटिंग बास्केटबॉल का जो कैप्टन है इंडिया टीम का वो गणपत यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है. हमारे फूड टेक्नोलॉजी के एक विद्यार्थी ने पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं. सो you have opportunities to make your career in sports also. फूड टेक्नोलॉजी के हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल यहाँ बैठे हैं. He has got an Australian patent to his credit. डॉक्टर प्रशांता दास केमिस्ट्री के हैं. He has been recently to Indian School of Science for his presentations. So आपको मैं ये अनुभूति करवाना चाहता हूँ कि आप एक इलाइट इंस्टीट्यूट में हैं और आपको इस बात के लिए जिम्मेदार और प्राउड फील करना चाहिए. हम हर कोशिश करेंगे हम आपके लिए वो सारी सुविधाएं दे सकें जो आपको आपके लक्ष्य, आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जरूरी लगती हों. यहाँ का सोशल एंगेजमेंट और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हाई लेवल का है. We have several MOUs with most of the industries of the domain. We have NSS and Ganpat voluntary movement like our social engagement initiatives, जहाँ पर हमारे बच्चे पास के गांवों में जाकर के वहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ के लोगों को मेडिकल और दूसरे स्वास्थ्य रिलेटेड जानकारी देते हैं. और एनएसएस की करीब 7 दिन के जो कैंप्स होते हैं उसमें पूरी सेवा करते हैं गांव की. दैट इज हाउ यू गेट एंगेज्ड इनटू द सोसाइटी. आप लोगों को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ आप 4 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, 6 साल रहते हैं, आपको बहुत मजा आएगा. ये आपके जीवन के फाउंडेशन के दिन है और सबसे यादगार दिन रहेंगे. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वर्णिम भविष्य की कामनाएं करते हुए इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ रोकता हूँ. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir, for your time and presence. Now, I would like to invite Mr. Nehal Rami, Coordinator Department of Microbiology, MUIS Ganpat University, for vote of thanks. Please, sir. Good afternoon, everyone. A warm and graceful culmination to our most valued dignitaries present in this forum, management committee, worthy teachers, staff members, my dear students, parents, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks. First of all, I am glad to our patron-in-chief, Padma Shri Dr. Ganpat Bhai Patel, our beloved Dada, for their blessings that radiated a source of energy ever within us. Secondly, I would like to thank Dr. Manoj Kumar Chigara sir, Dr. Vishal Joshi sir, Dr. Rajesh Bhosle sir for accepting our invitation and join us on this auspicious occasion. Your presence and contribution made the program truly a remarkable and beneficial for all of us. I would also like to extend my thankfulness to our alumni, Mr. Bhuvan Vyas, for showing his eagerness to give back to the institute, at least by his valuable presence and sharing his experience.
Your insight shared during the programs were invaluable. Your words were not only informative, but also inspiring, motivating all of us to aim higher and strive for success. The program shall have provided the newly admitted students with a solid foundation for the academic journey at the Ganpat University. They may now feel more confident and prepared as they embark on this new chapter of their lives. I am very much grateful to our Pro-Chancellor and Director General, Dr. Mahendra Sharma, Joint Director General, Professor Daniel Montplaisir, Pro-Vice Chancellor, Dr. Rakesh Patel, Pro-Vice Chancellor, Dr. Saurabh Dave, Executive Registrar Administration, Dr. Girish Bhai Patel, for their constant and leading motivation to us. Under the wisdom of such a strong visionary of the university, we are flourishing in the various niches. Your occurrence at the program demonstrated the university's commitment to the success and the growth. We are grateful for the time and efforts you dedicated to guide the subordinates. Your support means a lot to us as we navigate through this transitional period. Coming to the Faculty of Science, we are led by the profound leadership of our Executive Dean, Dr. S.S. Pancholi sir, and Dr. Amit Parikh, Dean Faculty of Science and Principal, Mehsana Urban Institute of Sciences. We are fortunate to have such accomplished individuals like yourself as our mentors and the role models. Deep gratitude to both of them for acting as a catalyst that stimulated us to do our best and standing as a pillars of strength. Extended my heartfelt thanks to all the committee coordinators, team members, branch coordinators, and entire staff members of MUIS and CHAS who have directly or indirectly reinforced to make this event an achievable one. We value each and every student and parents present over here, without whom this gathering would be impossible. With these words, I would like to conclude my speech. Thank you everyone. Thank you very much, sir. I would request everyone to please rise in the honor of Ganpat University song. गणपत विद्यानगर तना हमें तेज पुंज अविनाशी आधन्य धराना संतानो हमें सरस्वती अनुरागी आधन्य धराना संतानो हमें सरस्वती अनुरागी गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर नव चेतन हम पगले प्रगटे आळस जड़ता त्यागी युग युग नाम धारा हरती नान ज्योत अहि जागी युग युग नाम धारा हरती नान ज्योत अहि जागी गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर दान तना निर्मल प्रकाश थी थर थर उज्जवल करशु सत्य प्रेम करुणा छलकावी स्वर्ग भूमि पद धरशु सत्य प्रेम करुणा छलकावी स्वर्ग भूमि पद धरशु गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर समाज नोत्कर्ष साधवा हमें विद्या ने आराधी रहे न कोई दीन अकिंचन क्रूर दुष्ट हतभागी रहे न कोई दीन अकिंचन क्रूर दुष्ट हतभागी गणपत विद्यानगर गणपत विद्यानगर
यज्ञ दान तप कर्म हमारा शाश्वत रहे प्रकाशी। धरा गुर्जरी मात भारती था से धन्य सुभागी। धरा गुर्जरी मात भारती था से धन्य सुभागी। गणपत विद्यानगर, गणपत विद्यानगर। विवेक विद्या पराक्रम थी अंबर आंबीलैषु। सुजलाम सुफलाम धरती माना चरणे जीवन धर्षु। सुजलाम सुफलाम धरती माना चरणे जीवन धर्षु। गणपत विद्यानगर, गणपत विद्यानगर। Thank you, everyone. Please be seated. Thank you all the dignitaries for your time and presence. Thank you all. Thank you very much. All the parents and students are requested to be seated until further instruction. Please be seated. Thank you so much, everyone. Thank you.